ME, right? So after the pharmacokinetic part, the pharmacodynamic starts. That is how the drug acts in the body. Okay. So how will the drug act in the body? Before we go into that, we have to learn what is receptor. Last few 7 days or 5 days. So why we are feeling cold? Right? Question must arise in your mind that why there is cold. The cold is due to the fact that our skin or sensory system has so many receptors which can assess the temperature. Okay? Which can assess the temperature and give a certain form of signal to the brain. And brain then assess how to tackle the cold by increasing metabolism or whatever bodily managements that brain can do. Okay. So there is a receptor system which will catch the signal, and that is one part of receptor. And another part of receptor is to have a messenger system, that this is the signal I got and this is the message. Okay. So what is sustaining life? How a doctor will look at this? Okay. So you see, sustaining life means that cells are alive and kicking properly. That means external world continually changing, full of pleasant and unpleasant surprises. It may be temperature, it may be heat, it may be emotion, okay, it may be anxiety, it may be anything, okay, but an external stimuli. Okay. For example, you are giving your exam, professional exam, and that exam is an external stimuli. Okay. You have a visual stimulus, you have a sensory stimulus, you have an environmental stimulus, and that particular stimulus is telling your brain or heart to increase the heart rate. Okay. So you have a palpitation. Okay. That is the same thing. It is same receptor, and that receptor is acting on particular type of symptoms. Okay. So sustaining life then becomes receiving the external changes or recognition, then interpretation of the messages, decoding, and execution of appropriate responses. This is crucial for maintaining the normalcy within, that is hemostasis. Okay. Cells have receptors to receive and process the extracellular information. So you see, external message is coming to the receptor, receptor is giving some signals, and then there is appropriate response. So who coined the term receptor? You see, a drug that is pilocarpine or atropine, when you go to the ANS, autonomic nervous system, you will get pilocarpine or atropine, forms compounds with a physiological substance. So there is some substance in the nerve endings or gland cells with which atropine or pilocarpine are capable of forming compounds. So that was the first concept that came, that when you take atropine, the atropine is binding to somewhere in the body. Okay. So you see, receptor and its ligand. Ligand means, for example, আজকে খুব ঠান্ডা হলো, আমার ঠান্ডা লাগছে, the ঠান্ডাটা হবে ligand. Okay. So ligand and receptor, it's like a lock and key. Okay. গোদরেজের তালার মতন, যার চাবি সেটাতেই খুলবে. Numerous receptors in the body, but that particular ligand or that particular stimulus or that particular food or that particular drug will bind with that particular receptor only. তার পাশেরটার সঙ্গে বাইন্ড করবে না, তার আগেরটার সঙ্গে বাইন্ড করবে না. Beautiful mechanism of nature. Okay. So this model is called lock and key model. So there is a key for a particular lock to open. Okay. When we invent a new drug, our target is that. Find a receptor in the body and check which drug can bind with that receptor, target receptor.
Okay, if it can bind, then the first step is crossed, there will be effect. Then we have to see if there is any side effect or not. Okay, so that is like a lock and key model. To use a picture, you see, I would like to say that enzyme and glucoside have to fit to each other like a lock and key in order to exert a chemical effect on each other. So that was first coined by Fisher in 1890. So it's a concept of more than 130 years now. Lock and key model of a ligand and a receptor. Okay. So you write first point of today. That receptor and its ligand are like lock and key. Okay, তার মানে কি দাঁড়ালো, একটা পার্টিকুলার রিসেপ্টর একটা লিগ্যান্ডই খুলবে, হলো? So next question is that will be asked to you, what is receptor? What is receptor? Read from your book. Okay, very good definitions are given. Read from your book. However, I am mentioning what are the points you must mention in that definition. These are specialized membrane bound macromolecules. So receptors number 1 are macromolecules and proteins. Okay, so what are receptors? Macromolecular proteins. Okay, then they receive or bind to external stimuli. Okay, clear? Upon receiving external signal, they undergo structural changes. These ultimately trigger various cellular activities. Thus, they effectively serve as signal transducer. Okay, so just like a lock and key, একটা চাবি দিলে চাবিটা ঘোরালে তার মানে চাবিটা লাইগ্যান্ডের সঙ্গে রিসেপ্টরটা বাইন্ড হলো, এবার চাবিটা যখন ঘোরালে তখন লকের ভেতরে বিভিন্ন কলকবজাগুলো খুললো, those are like structural changes, and then the lock opens, that is the signal. Now we can open the door. Okay, ekdom just like a lock and key. Receptors role as readers are critical. Problem occurs, failure in reading too much and reading the wrong message. Okay, aschi. So you see, receptors can be two types. One is cell surface receptor. Okay, that means receptor is present outside the cell, and another is intracellular, that means within the nucleus. Okay, most of the receptors are cell surface receptors. Okay, very few receptors are there who are nuclear. For example, steroid receptors. When you give steroid bind to the nuclear receptor. Okay, so you see common first messengers of receptors. So here comes the term, what is first messenger and what is second messenger? First messenger means the ligand is the first messenger. Okay, ঠান্ডা পড়েছে, ঠান্ডাটা আসছে, that is the first messenger. Okay, so your question will be, right, short note আসে এটা, what do you understand by the term কমার মধ্যে second messenger system or second messenger? What do you understand by the term second messenger system or second messenger? Read from your book. Okay, focus on this point. Second messenger, short note আসে, আমি আসছি. So first messenger এ ঢুকলাম না, you know first messengers, all the external things, drugs, etc., anything that binds with the receptor is a first messenger. Okay, so now see you know cells are of various types, right? So you see in case of endocrine, what happens? Endocrine, see there is release of hormone, and what happens? Hormone is going to through the bloodstream, okay, and acting in a different tissue, that is endocrine. Thyroid hormone বেরোচ্ছে, বডির অন্য কোথাও কাজ করছে, ইনসুলিন হরমোন বেরোচ্ছে আরেক জায়গায় কাজ করছে. ওকে, সো
like that. So receptor may be present in that target cell only in case of endocrine. In case of paracrine, what happens? You see, it is a local hormone, paracrines, right? You know paracrine hormones. So where what happens? The local target cell, you see the SERT receptors are there. So the signaling, so for example, mast cell, okay. So they are releasing histamine and acting on the local tissue, okay. Neuronal, for example, neurotransmitters in neuron. Neurotransmitters will become ligands. Okay, so those neurotransmitters will bind with the postsynaptic receptors and elicit their response. That is neuronal. And contact dependent, membrane bound signal movement. So contact, suppose contact dermatitis. Okay, you have an insect or something like that have touched your skin and there is a reaction. Okay. So that is again receptor ligand reaction. Okay. So you see, next question. So second messenger, you please read. I will discuss what is second messenger a little later on, but read. Next question will be to you, what are the types of receptors? What are the types of receptors? Hello. কি কি রিসেপ্টর? নাম্বার 1 লেখো ligand gated ion channel. Ligand gated ion channel. Hello. Next, G protein coupled receptor. G protein coupled receptor. Next, tyrosine kinase receptors. Next, number 3, tyrosine, Tyrosine. এই tyrosine কি? Amino acid. Tyrosine kinase receptors. Next, nuclear receptors. Next, nuclear receptors. Okay, and last যেটা এখানে মেনশন নেই, নাম্বার 5, JAK-STAT, JAK dash stat, STAT, JAK-STAT receptor. অনেকে মাথা নাড়ছে, JAK-STAT জানিস কি? বল, কেউ বল, what is JAK-STAT? হ্যাঁ, গ্রোথ হরমোন ইজ এন, গ্রোথ হরমোন তো হলো, গ্রোথ হরমোনটা কি হবে এখানে বল তাহলে? দাঁড়া, অটোফসফোরাইলেশন নয়, আগেই নয়। গ্রোথ হরমোনটা কি হবে এখানে? লিগ্যান্ড। ভেরি গুড, দেন গ্রোথ হরমোন উইল বি লিগ্যান্ড। হলো, তাহলে রিসেপ্টরটা কি হবে? JAK-STAT টাইপ অফ রিসেপ্টর। হলো, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন আফটার দ্যাট? গ্রোথ হরমোন মানে লিগ্যান্ড রিলিজড হলো, JAK-STAT রিসেপ্টরে বাইন্ড করলো, হলো, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? হ্যাঁ, ডাইমার ফরমেশন। ওকে, নেক্সট, phosphorylation of what? STAT. What is the full form of STAT? Signal transduction and activation. Hey, second year, bolo, STAT এর full form কি? JAK-STAT. এখন কেউ তাকাচ্ছে না। এই JAK-STAT কিন্তু পড়বি তোরা, তোদের কোশ্চেনে আসবে, বুঝিস? I will discuss JAK-STAT at the last. Okay, very critical thing I will discuss. So you see, আমি যেটা বলছিলাম তখন আমি বলতে গিয়ে বললাম না যে second messenger. Okay, what is second messenger system? Hey, listen very carefully. What is second messenger system? So you see, the receptor ligand, this is ligand. Okay, you can understand. So this ligand is binding with the receptor here. Okay, and what is happening? There are some serial changes. Okay, serial changes. There may be release of calcium. Okay, there may be release of iron. Okay, there may be changes in action potential. Okay, so whatever the secondary changes that are occurring, these changes are as a whole called signal transduction.
Got my point? You will read your book. I am just making it easier for you. These all secondary changes are called signal transduction process, and the molecule that brings that change, it may be ion, it may be action potential, it may be some calcium, it may be magnesium, it may be pKa, okay? It may be anything, it may be PLC, you know PLC? You know IP3, DAG, huh? These are all second messengers, okay? These are all second messenger system. So, these molecules are released. You see calcium released or protein phosphorylation, whatever you are telling, phosphorylation, you told phosphorylation of the stat, right? That phosphorylation of the stat will become a second messenger system, okay? So, those second messaging system brings out the cellular effects. So, you give, what you write the examples, right? Very important. যে জায়গাটা মিসিং হয় পরীক্ষায় কিন্তু খুব সিম্পল কোশ্চেন করি আমরা, ঠিক আছে? আমরা কোশ্চেন করি হাতি ঘোড়া কিছু না, কয়টা রিসেপ্টরের ডেফিনেশন বলো, রিসেপ্টরের এক্সাম্পল বলো, ওকে, লিগ্যান্ড গেটেড রিসেপ্টরের কয়েকটা নাম বলো, ওকে, কয়টা সেকেন্ড মেসেঞ্জারের নাম বলো, ভেরি সিম্পল থিং, ডোন্ট গো ইনটু ভেরি হাই-ফাই থিংস, ওকে? ইউ হ্যাভ শর্ট টাইম, 1 year টাইম, ইউ হ্যাভ টু রিড 4 সাবজেক্টস, রিড দ্য বেসিক্স, 3 সাবজেক্ট, সরি 4 বলে ফেলেছি, মানে আমাদের সময় 4টে ছিল তো, তো এটা ফ্লোতে 4 বলি। You have 3 subjects, don't get panicked, you have 3 subjects, so like that, okay? So you write examples. So examples of ligand gated receptors, examples of ligand gated receptors, লেখো nicotinic receptor, nicotinic receptors, okay? Next, some acetylcholine receptors, okay? Next, examples of GPCR, GPCR is G protein coupled receptor, examples of GPCR, lekho muscarinic receptor, MUSCARINIC, muscarinic receptor, হলো? নেক্সট লেখো ওটাতেই এক্সাম্পল লেখো বিটা রিসেপ্টরস, বিটা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস, বিটা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস। See, pharmacology is all about receptors. If you know receptors, what are the types of receptors and where they are located, you can answer any question. Throughout the pharmacology, you can answer any question. If you know where the beta receptor is and what the function of that beta receptor, you can answer any question if you know which drug bind to that, okay? It's that important. So, next is examples of tyrosine kinase receptors and JAK-STAT receptor, both are same basically, a different version. Already you told one, JAK-STAT, growth hormone. Another is cytokine. All cytokine receptors are JAK-STAT. You know cytokines? এই cytokine কি বল, ফিজিওলজির জিনিস। থিঙ্ক সিম্পল, সহজ করে বল না, সাইটোকাইন বলতে কি বুঝিস? কিন্তু পরীক্ষা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি না, আমি জানতে চাইছি সাইটোকাইনটা বুঝিস কিনা, কি সাইটোকাইন কি? কেন অন্য কোনো ক্ষেত্রে ভাইরাস ছাড়া সাইটোকাইন বেরোবে না? নেম সাম সাইটোকাইনস, বলো। হ্যাঁ, IL-6, ইন্টারলিউকিন, বেশ, আর TNF, আর ইজিয়ার ইন্টারফেরন, আর কেন প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনটা মুখ থেকে বেরোচ্ছে না? এত সহজ জিনিস। হ্যাঁ, এনি ইমিউন রেসপন্স, any type of immune response, that is cytokine, okay?
any form of immune response, that is cytokine. Cytokine has different names. Somewhere you call it monocyte, somewhere it is prostaglandin, somewhere it is interleukin, somewhere it is tumor necrosis factor, TNF. Okay, all these are cytokines. Okay, so any cytokine will act through a JAK-STAT. Got my point? Yes, there are exceptions. There are exceptions. When you go into the details, you will find that there are exceptions. Basically, everywhere there are exceptions, but these are the basic pathway. Okay. Next example, nuclear receptor. Nuclear receptor. Nuclear receptor is estrogen receptor. Estrogen receptor. Hello? Is an example of nuclear receptor. So, some receptors are very fast, for example, ion channels. Some receptors are fast, for example, GPCR, vision, metabolism, cardiovascular activities, these are fast receptors. Okay. Nerve conduction is done by mainly ion channels. These are very fast. And some receptors are slow, like steroid hormone receptors. These hormonal receptors are mainly, they are little bit slow. So, you see what is the basic we have learned till now, that these are the receptors within the cell surface. It may be present in the nucleus, number 1. Number 2 is a first messenger is acting as a ligand, right? Clear ekdom? First messenger is acting as a ligand, and then there is second messenger system. Okay, that is we are saying that relay. So, from receptor there is effector. Okay, that is the effect is coming up from the activated receptor, and there is active second messenger system, which then brings cellular responses, that is metabolic and structural changes in the receptor. That is the basic of any receptor system. Clear? Any question on it? Kono question ache? Nei to? Eituku clear to ekdom? বেশ, তাহলে আমি পরের পার্টে যাচ্ছি, that will be more critical. So you see, next write the question. এবার ট্রিকি পার্টে ঢোকা শুরু, হ্যাঁ? এটা হচ্ছে write the question, যে can same receptor have different action on different tissues? Can same receptor have different actions on different tissues? একই রিসেপ্টর এই টিস্যুতে এক কাজ করছে, আরেক টিস্যুতে আরেক কাজ করছে। Yes, it can. Answer, yes. For example, beta adrenergic receptor. হলো বিটা অ্যাডিনার্জিক রিসেপ্টর। বিটা অ্যাডিনার্জিক কোথায় কাজ করে? রাইট, ফর এক্সাম্পল বিটা 2 রিসেপ্টর, বিটা 2 রিসেপ্টর, বিটা অ্যাডিনার্জি অনেক ভাগ আছে, বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3। ওকে, বিটা 2 রিসেপ্টর ইন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, যেটা বলছি বইতে লিখ, অনেক কিছু কনসেপ্টের একটা লাইন বলছি। বিটা 2 রিসেপ্টর in respiratory tract cause bronchodilation. Cause bronchodilation. Hello, beta 2 receptor in liver cause গ্লুকোজ সিনথেসিস। বোঝা গেল? একই রিসেপ্টর দুরকম জায়গায় দুটো কাজ করছে, এক্সাম্পল। ওকে, তো এক রিসেপ্টর একই কাজ করবে, ডাজন্ট ম্যাটার, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য টিস্যু ইট ইজ অন। ওকে,
That is a very crucial thing you remember. So you see epinephrine, that is noradrenaline, adrenaline. So acting on the alpha receptor and causes vessel constriction. Okay. Then epinephrine acts on the beta receptor and cause vessel dilatation. Okay. Then epinephrine acting on the beta receptor, what I told, it causes glycogen breakdown and glucose is released from the cell. Okay. So beta receptor, you see, action on blood vessel is different and action on liver is different. So nature of response depends upon the type of the receptors as well as the tissue the receptor is on. Okay. So next point will be same answer. Next point will be the action. The action will also depend on the type of receptor. Okay. For example, beta 1 receptor. I told beta receptor has two, three types, beta 1, beta 2, beta 3. Beta 1 receptor and beta 2 receptor, both are present in heart. Both are present in heart in 3:2 ratio. Okay? বোঝা গেল? 3:2 ratio আসছে, আমি কেন এটা বললাম। Next point, next right, beta 1 causes increase in SA node contractility. SA node contractility resulting in increase in heart rate, and increase in BP. Hello. Beta 2 receptor in heart causes vasodilatation and fall in BP. তাহলে কি হলো? অ্যাড্রিনালিন বেরোলো, বেরিয়েও বিটা 1 বিটা 2 দুটোতেই কাজ করবে। হ্যাঁ, তাহলে একটা বিপি বাড়াবে, একটা কমাবে, বাট বিপি উইল রাইজ। Why? Because beta 1 is predominant, 3:2, right? So BP will rise because of the beta 1 action. Okay, so same adrenergic receptor, different action. ওকে, এটা কেন বললাম, কারণ বইতে তোরা যখন পড়বি পরবর্তী চ্যাপ্টার গুলো এবং এখানে জেনারেল ফার্মাকোলজি দেখবি লেখা আছে বিটা 1 রিসেপ্টর ইজ প্রেজেন্ট ইন হার্ট। ইটস নট রং, কিন্তু কোথাও এটা লেখা নেই বিটা 1 বিটা 2 হার্টে রয়েছে। ওকে, সো ইউ হ্যাভ এ মিসকনসেপশন যে বিটা 1 এর অ্যাকশন কি আর বিটা 2 এর অ্যাকশন কি। ওই জন্যই আমি এটা ক্লিয়ার করে রাখলাম এই জায়গাটায়। when you read to the next chapter you will understand it better. Okay, so what is the function of beta? Beta 1 is present in heart, but beta 2 is also there. Okay, but beta 1 effect will be predominant. Okay, so that is an example. So you see, receptors function will depend upon the tissue it is on, কোন সাইটে রিসেপ্টরটা রয়েছে, as well as কি টাইপের রিসেপ্টর রয়েছে। ওকে,
that will determine the response after all. অবশ্যই লিগ্যান্ডের উপর তো ডিপেন্ড করে। তাহলে receptor's action will depend on the ligand, type of ligand, okay, then site it is present, and then the type of receptor present on the site, okay. For example, আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, হিস্টামিন। হ্যাঁ, ইউ নো হিস্টামিন, হিস্টামিনটা কি? অ্যামাইনো অ্যাসিড। যে হিস্টামিন কি হয়, আমাদের যখন কোথাও অ্যালার্জিক রিয়াকশন হয়, লাল হয়ে যায় তো, কেন বেরোয়, কেন হয়? বিকজ অফ রিলিজ অফ প্রিডমিনেন্টলি হিস্টামিন, আদার সাইটোকাইন্স আর অলসো দেয়ার, প্রিডমিনেন্টলি হিস্টামিন। কি করে হয়? কারণ হিস্টামিন যখন বেরোলো তখন বেরিয়ে H1 হিস্টামিন 1 রিসেপ্টরের উপর কাজ করলো, তখন দেখো অ্যালার্জিক রিয়াকশন হলো। ওই হিস্টামিনটাই যখন বেরিয়ে H2 রিসেপ্টরের উপর গিয়ে বসছে অ্যাজ দ্য সেম লিগ্যান্ড, তখন কি হচ্ছে? গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রিশন হচ্ছে। ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল যেটা বললাম একটু আগে, যে ডিপেন্ডস আপন দ্য টাইপস অফ রিসেপ্টর as well as where the receptor is present. Okay, the same receptor and same ligand is one where in skin it is causing allergic reaction, in abdomen, stomach it is causing gastric acid secretion. Just the receptor এর টাইপটা চেঞ্জ হয়ে গেল। ওকে, আমরা কোন ওষুধ কি করে বানালাম? আমরা যখন সেট্রিজিন দিলাম, সেট্রিজিন will block the H1. If the H1 is blocked, there will be no allergic reaction. That is the function of cetrizine. আর আমরা যখন প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর বানালাম, প্যান্টোপ্রাজল, প্যান্টোপ্রাজল will block the H2. Okay, so acid secretion will stop. Okay, so drug is targeted to that particular receptor. Again, যখন আমরা প্যান্টোপ্রাজল দেব, তখন কিন্তু প্যান্টোপ্রাজলটা H1 এ বাউন্ড করবে না, H2 তেই বাউন্ড করবে, বিকজ লক অ্যান্ড কি। রিলেশনশিপ বিটুইন আ ligand and a receptor is lock and key. Pantoprazole will never bind with the H1, it will only bind to the H2. Cetrizine will never bind with H2, it will only bind with the H1, although both are preventing action of histamine. ক্রিস্টাল ক্লিয়ার? কোথাও ডাউট আছে? হ্যাঁ, বিকজ আমি চ্যাপ্টার পড়াবো না, আমার টার্গেট হচ্ছে টু মেক ইউর কনসেপ্টস ক্লিয়ার। এভরিথিং ইজ রিটেন ইন বুকস, রিড ইট। ওকে, এবার দেখ, আস্তে আস্তে ভেতরে যাচ্ছি, টাইম ইজ শর্ট ফর আস। যাই হোক, সি রিসেপ্টারের তাহলে দেখ দুটো করে ডোমেন থাকতে হবে। একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ডোমেন, যেখানে এসে লাইগ্যান্ডটা বাইন্ড করে, আরেকটা হচ্ছে ইন্ট্রাসেলুলার ডোমেন, দেখো যেখান দিয়ে রেসপন্সটা বেরোয়, তাই না? তাহলে নেক্সট রাইট, রিসেপ্টর হ্যাজ টু ডোমেনস, রিসেপ্টর হ্যাজ টু ডোমেনস, ওয়ান ইজ বাইন্ডিং ডোমেন, বাইন্ডিং ডোমেন, এই যে বাইন্ডিং ডোমেন, যেখানে লিগ্যান্ডটা বাইন্ড করবে, and another is effector domain, এই যে, বা catalytic domain, effector domain or catalytic domain. Okay, clear? ছেড়ে দে, দরকার নেই। এটাই বোঝাতে যাওয়া হয়েছে যে একটা ফোর্স নয়, বিভিন্ন রকম ফোর্স রিসেপ্টরের লিগ্যান্ডের সঙ্গে কাজ করতে পারে। ওকে, the force may be strong, force may be weak, whatever it is, but the binding is still there. So it's like this. Okay, receptor or ligand binding is like this basically. The multiple but individually weak forces make sure that a functionally viable and reversible or irreversible ligand complex is formed. Okay, Gulliver's Travel. Okay, so quantification of ligand receptor interaction, I'm not going into that. আচ্ছা, কম্পিটিটিভ নন কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম এগুলো বলা হয়েছে? হ্যাঁ,
অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট বলেছে তো, অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট হয়েছে তো, পোটেন্সি এফিকেসি, হ্যাঁ হয়েছে, পোটেন্সি বলেছে না, হয়েছে, অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট। টাইম ইজ ভেরি শর্ট, হোয়াট এভার ইট ইজ, যাই হোক আমি বলে দিচ্ছি, দেখো দেখো আমি বলে দিচ্ছি। দেখো অ্যাগনিস্ট কে, অ্যাগনিস্ট হচ্ছে লক অ্যান্ড কি হিসেবে চিন্তা করো, যে কিটা গিয়ে রিসেপ্টরে বাইন্ড করলো and there will be a response. Okay, if that happens then the ligand is agonist. Holo antagonist ki, antagonist means the lock is the key, you enter the key but the lock is not opening, the key is for that lock but the lock is not opening, no response, that is antagonist. Holo what will be partial agonist? Partial agonist means the key has entered the lock, you have opened the lock but the lock has opened but to some extent, পুরো লকটা খোলেনি, হলো partial response, that is partial agonist. Got my point? So agonist, you write agonist, agonist means plus one response, এইভাবে মনে রাখো, plus one রেসপন্স, হলো, তাহলে অ্যান্টাগনিস্ট কি হবে, জিরো রেসপন্স, নট নেগেটিভ, জিরো রেসপন্স, হলো। পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট, দ্যাট মিনস বিটুইন 0 to 1, হলো। আর কি হতে পারে, ইনভার্স অ্যাগনিস্ট, ইনভার্স অ্যাগনিস্ট মিনস -1, দ্যাট মিনস নেগেটিভ রেজাল্ট, লক ইজ লস্ট, লকটাই গেছে আটকে। Okay, inverse agonist is -1. Got my point? Clear একদম? দেখো এখানে যদি চার্টে আমরা করি রেসপন্স আরে, দেখো ফুল অ্যাগনিস্টের রেসপন্স কি, ফুল রেসপন্স। ওকে, and then what is partial agonist? You see response is there but partial response, that is partial agonist. So এখানে কি হচ্ছে দেখো, কম্পিটিটিভ অ্যান্ড নন কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম। ওকে, এই যে অ্যান্টাগনিস্ট বললাম, অ্যান্টাগনিজম ক্যান বি কম্পিটিটিভ অ্যান্ড নন কম্পিটিটিভ, এটা বলা হয়েছে না বোধহয়, যাই হোক আমি বলে দিচ্ছি। কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম কি, কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম কি, হ্যাঁ সেম জায়গাতে বাইন্ড করবে। ওকে, মানে একটা লক তার কি, সেই কিতে এও বাইন্ড করতে পারে, দ্যাট ইজ এ কি, B ও বাইন্ড করতে পারে, that is B also a key. Okay, now there is a competition between A and B, who will bind? Okay, এখানে কি হবে, A এর কনসেন্ট্রেশন যত কমবে B এর এফেক্ট তত বাড়বে, B এর কনসেন্ট্রেশন যত কমবে A এর এফেক্ট তত বাড়বে। Okay, so that is called competitive antagonism, there is a competition between them. Another is non-competitive antagonism, that means there is two keyholes in a lock, that is allosteric. Okay, but competitive, non-competitive also, there may be two keyholes. Okay, or there may be single keyhole. Okay, now A and B are competing. Okay, that is one case. Non-competitive what, that when the B gets attached there is no space for A to bind or to act, so that is non-competitive. Even you rise the concentration of A, the effect will B will persist, or even if rise the concentration of B, if the A is attached, the A's effect will persist or diminish. That is non-competitive antagonism. Okay, and allosteric, allosteric is what, there are two keyholes. Okay, if the drug binds to the one, another one is blocked. Okay, got my point? So you see, if right curve of competitive antagonism, antagonist, curve of competitive antagonist, হলো, রাইট, এই কার্ভটা পরীক্ষায় দেবে, এই দুটো কার্ভ কিন্তু পরীক্ষায় থাকবে। ওকে,
curve of competitive antagonist, there will be right sided, lekho, there will be right sided parallel shift, right sided underline parallel underline right sided parallel shift in case of competitive antagonism. You see, দেখো কার্ভটা অর্থাৎ কি কম্পিটিটিভ মানে কি, এখানে দেখো এ ও বাইন্ড করছে বি ও বাইন্ড করছে, হলো। এবার আমি এ এর কনসেন্ট্রেশন যদি বাড়াই, হলো, তাহলে এই সেম এফেক্ট আনতে গেলে আরো বেশি কনসেন্ট্রেশনের বি লাগবে, কম্পিটিশন তো, তাহলে কি হবে, কার্ভটা ডান দিকে সরে যাবে না। সো দ্যাট ইজ হোয়াট আই হ্যাভ রিটেন, প্যারালাল রাইট সাইডেড শিফট। এই কথাটাই পরীক্ষায় চাই আমরা, এটাই বলবে যে কোশ্চেন করা হবে হোয়াট ইজ দিস চার্ট, you will say this is a of competitive antagonism. How will you know it is a competitive antagonism? Because there is right sided parallel shift. End of full marks. আর কিছু কোশ্চেন নেই, ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন করা যেতে পারে, give an example. Lot of examples in book, tell one. Okay, next is you see, this is called irreversible or non competitive antagonism. In non competitive antagonism, you see there is no parallel shift, okay, and response will gradually decrease. So you see, in case of non competitive antagonism, the response will gradually dip, and the shift will be non parallel, okay. So what I have told just now, that is, this is the basic. You see, agonist and antagonist both are binding on the same side, so that is competitive antagonist. Agonist is binding in this side, antagonist is binding in this side, that is allosteric form of antagonism, okay. And allosteric can be antagonism, allosteric can be agonist also. So last part of today, that is the what is GPCR, okay, G protein coupled receptors, okay, GPCRs. GPCRs is have, this is the basic structure, okay. So you see there are, these are called, this is the cell surface and these are called helixes. There are 7 transmembrane helixes, 7. You see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 transmembrane helixes. There are few domains attached with it, alpha, beta and gamma, and also GDP, not GTP, GDP. This is an activated form picture, okay. So 7 transmembrane helix and then alpha, beta, gamma domain along with GDP. Hello, that is the structure of GPCR, G protein coupled receptor. So you see what happens if it is activated. You see this is the normal, A, B, C is attached, this is the helixes, and now see this is a loop for, that is the binding domain. Remember binding domain, that is the binding domain. So ligand is coming, this is the ligand, it has bound, and now what happens, this alpha, beta, gamma are dispatched, okay. GDP is converted to GTP, okay, and the receptor is activated. Hello, then what happens, once the receptor is activated, it releases the second messengers. Got my point? Allele cyclase all are written in your book, very complicated but written, this is simplified version. It may be PLC, it may be Rho, it may be any other thing, it may be calcium, okay. And then what happens, so you see ligand has bound, receptor is activated, alpha, beta, gamma is dispatched, second messenger system has been activated. How long it will go? Right? It will go unlimited? No. There is a checking system also. Okay? That checking system is called beta arrestin. Okay? I am coming to the next slide. You see, so this is the inactive form from GDP to GTP converted, and the receptor releases second messengers. Now you see what happens, there is beta arrestin. আসছি ওটায়, হিউগ জ্যাকম্যান এর ছবিটা কেন দিয়েছি আসছি।
So beta arrestin is a molecule that will block to somehow it will block the G protein coupled receptor and stop its signal after the desired effect is done. Okay, so every receptor ligand bind করলো অ্যাকশন হলো তার একটা ব্লকিং সিস্টেমও বডিতে রয়েছে after the effect is there that system will block it. Okay, in case of GPCR it is beta arrestin. You write this thing. So GPCR এ কি লিখবে 7 transmembrane helix alpha beta gamma domain হলো to active the receptor GDP to be converted to GTP হলো second messenger system will get activated and lastly beta arrestin will cause the this is called downstreaming. Beta arrestin will cause downstreaming of the GPCR. হলো এইটুকু কেন লেখালাম বইতে অনেক কিছু আছে যাই পড় যাই বোঝ এইটুকু যেন পরীক্ষার খাতায় থাকে ঠিক আছে that is the basic information we need. Downstreaming upstream downstreaming of the beta receptors. So you see GPCR signaling shapes organism response. You see that fight or flight response. That means if there is sympathetic nervous system adrenaline noradrenaline mediated by alpha and beta, that is GPCR. So GPCR can be fight or flight. Okay, critical situation GPCR. Again normal situation you are watching TV, rest and digest response parasympathetic, that is also GPCR. So GPCR is the largest receptor family in our body. Okay, in case of adrenaline rush there is also GPCR. In case of normal food digestion, watching TV, relaxation, parasympathetic activity, that is also mediated by GPCR. So by far the biggest and greatest receptor system or genetic makeup, third largest is GPCR in the body. These are PG levels. I am not going to the last thing. আমি জাস্ট একটু মেনশন করে যাচ্ছি বইতে রয়েছে এটা ion channel receptor. Ion channel এ what happens, you see basically there are some domains and the ion enters. It may be chloride, it may be potassium, it may be okay like that. So these are ion channel receptors. So ion channel can be voltage gated. You see the receptor is being opened when the action potential reaches. There is no ligand for it. Action potential is the ligand. And there may be ligand also. That means a messenger or ligand is binding with the receptor and then the channel is being opened. You see channel open and channel closed. So these are ion channels. Example I have already given you. So this is the last thing, that is the JAK-STAT. Okay, JAK-STAT receptor. You see cytokine is being bound with the JAK and there is phosphorylation of the STAT and this is the JAK-STAT pathway. Example I have given cytokine. Okay. And last is nuclear receptor. Nuclear receptor is present within the nucleus. Example is estrogen receptor or steroid receptors. So these bind with that, but you see in case of hormone they cause HSP90 and that complex is taken to the nucleus and causes transactivation or transrepression. Okay. So these are basic outline of the receptor pharmacology. You read from your book. Any question we can discuss on next class. Okay. A micro, that means very small in size, but so small microorganism can attack a large human who is learned person, who has every help, and still such microorganism can attack us. Okay, and may cause disease and even may cause death of human body. And always there is fighting between microorganism and human. Why fighting? They are always trying to invade our body
cause disease, and we are always trying to kill them to become healthy all over. So, before attacking the virus, we have to know what is the anatomy, which part is the virulence factor of the virus or bacteria or fungus or any other parasite. So, we have to know anatomy and which part is vulnerable, which part we will attack and whole bacteria will be killed. So, before that we have to know the anatomy of the bacteria. You know, in 11-12, two types of cells are there, prokaryotic and eukaryotic. You know, prokaryotic and eukaryotic. Bacteria is under prokaryotic. Very simple cell, and eukaryotic, you know, fungus and algae, protozoa, etc. Now, anatomy of bacteria. Very simple structure it possesses. So, very simple structure of bacteria. It has one cytoplasmic membrane. From last bench, can you see last bench? Can you see? So, it has cytoplasmic membrane. It has one capsule, but there are some variation is also there. And this is nucleus, and it is no definite nucleolus or nuclear membrane or true nucleus. It is just double-stranded DNA, circular DNA lying as a mass at any corner. There is no definite nucleus, definite nuclear membrane, definite nucleolus. And this is extra chromosomal, extra nuclear chromosome, which is called plasmid. Very good. Which is called plasmid. It is very important as it possesses a drug resistant power, and it confers drug resistant power from one bacteria to another. And these two are ribosomes. Ribosomes are function protein synthesis. But it has no other important structure, no Golgi body, no mitochondria, no endoplasmic reticulum. Okay, but some vacuoles are there and one mesosome. And what is the reproduction? Binary fission. No mitosis, meiosis. There is from one bacteria, there is shifting of the chromosome, and there is a matrix cementing substance, and two bacteria. From another, again two, another, again two. So, by binary fission, by means two, binary fission, huge number of bacteria is formed. Now, function of appendages. You know, cell wall is the protective organ as it prevents phagocytosis. তোমরা নারকল দেখেছো, নারকলের খোলাটা আছে, তো খোলার জন্য তুমি কামড়ে খেতে পারবে না. It is just like capsule. Okay, capsule of bacteria. So, it is protective and it is also antigenic in nature. Next comes flagella. It is the protrusion of the cytoplasmic membrane. It is organ of locomotion. যখন মুভ করছে ব্যাকে, তোমরা শঙ্কর মাছ দেখেছো, শঙ্কর মাছে একটা লেজ থাকে না বিরাট, হ্যাঁ, the flagella is like that. It helps in locomotion.
and different types of bacteria according to position of flagella. Some bacteria, you know, some is monotrichous, one flagella, monotrichous, that is example is Vibrio cholerae, monotrichous. Some are amphitrichous, both sides, alkaligenes, fecalis, and some are peritrichous, all over the body, Escherichia coli, Salmonella. Okay. Next comes Fimbria. These are the Fimbria. Fimbria. What is the function? তোমরা সজারু দেখেছো, সজারুর গায়ে প্রচুর কাটা থাকে না, কাটা থাকলে কি হয়, অ্যাটাক করে। আর এখানে ব্যাকটেরিয়ার যে ফিমব্রিয়া আছে, ইট হেল্পস ইন অ্যাডহেশন। যখন থ্রোটে ধরো ব্যাকটেরিয়া স্টেপটোকক্কাস ঢুকলো, সেটা অ্যাডহেশন গলায় গিয়ে আটকে থাকবে, আদারওয়াইজ ইট উইল বি ওয়াশড আউট, okay, by saliva or by drinking water. So to fix itself, it has fimbria. The function of another function of fimbria is sex pilus. Another name of fimbria is pilus, sex pilus. It helps transfer of chromosome from one bacteria to another. Chromosome is transferred to another bacteria. What is the chromosome or plasmid, which carries important property that is drug resistant, etc. So this is sex pilus and others are ordinary pilus. It helps in adhesion. Next, you have to know different types of bacteria. You already know a lot of bacteria. It may be round coccus, cocosmin berry, জামের মতো গোল গোল coccus. It may be long bacillus. It may be single. It may be double. It may be tetrad, চারটে একসঙ্গে থাকে, that is micrococcus. It may be octet, 8 in number, that is sarcina. It may remain in chain. It may remain in chain. It may remain in cluster. In chain, anyone can give example, bacteria in chain. Streptococcus, Streptococcus. And in cluster, আঙুরের থোকার মতো, Staphylococcus. Under microscope, after gum stain, you will find it. Under microscope, you will see a group of bacteria, coccus is there. You definitely know it is Staphylococcus. If there are chain, you will see and identify as Streptococcus. Now, next important thing is, which is coming in examination, that is cell wall, structure of cell wall. এই উঠছে না কেন, ওঠে না কেন এগুলো? Identification of bacteria is very essential. Why? There are so many bacteria. Okay, bacteria means single, bacteria plural. So, and we are attacking, we are diseased by different types of bacteria, and not a single medicine can kill them. There are different medicines to kill different bacteria. Why? As there are different in nature, different in cell wall structure. Some has hard cell wall which cannot damaged by the penicillin. Some has very loose cell walls which can be damaged by penicillin
streptomycin, etc. So we have to know the anatomy of the cell wall of bacteria. There are mainly two types of cell wall, that is gram positive cell wall, gram negative cell wall. To differentiate bacteria, Christian Gram discovered the dye stain. By this stain, different structures of bacteria can be seen. You will see in practical class after gram stain there are different types of cell walls. One is gram positive, which is violet in color. One is gram negative, that is red in color. And gram negative, why? So antibiotic will be different. So we have to identify first by staining. Then we will diagnose what type of drug we will use, okay, to kill that particular bacteria. Now, and it is very important question always coming in theory paper, what is the difference between gram positive or gram negative cell wall? Very schematic diagram, but very important, as very important question coming in the theory paper. So this is gram positive cell wall, this is gram negative cell wall. First, this is cytoplasmic membrane. Both cell there is cytoplasmic membrane. In gram positive there is thick peptidoglycan which is made of NAMA and NAGA, N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine. So this is peptidoglycan. In gram positive there is thick peptidoglycan, but in gram negative very thin, 2 to 8 micron. Here it is 40 to 80 micron. It is 2 to 8 micron peptidoglycan. There is periplasmic space in gram negative. Periplasmic space লেখা হচ্ছে না, periplasmic space in gram negative, and in gram positive very simple structure you can see, cytoplasmic membrane, peptidoglycan, and then capsule, and this is টিকোইক অ্যাসিড। টিকোইক অ্যাসিড ইট ইজ আ সোর্স অফ এক্সোটক্সিন, যেটা দিয়ে সে ব্যাকটেরিয়া অন্যকে কিল করবে। যেমন স্নেক, তোমরা জানো সাপের কামড়ে কি মানুষ মরে? সাপের টক্সিনে মরে, কামড়ালো সেখান থেকে টক্সিনটা ঢুকিয়ে দেবে তবে মরবে। সো ব্যাকটেরিয়া ইট হ্যাজ টক্সিন, এক্সোটক্সিন। In gram-positive bacteria, there is exotoxin formed in teichoic acid, and this gram-negative bacteria, it has endotoxin. It has endotoxin lies within the cell wall. Teichoic acid বাইরে বেরিয়ে গেছে, and teichoic acid from the bacteria will be diffused in the surrounding area, and surrounding human cell will be killed. Bacteria will remain intact, but in case of gram-negative bacteria, there is endotoxin in this outer layer. In this outer layer, it is LPS, lipopolysaccharide. These are the polysaccharide chain, and this is lipid layer which contains endotoxin. So endotoxin is within the cell. After killing or after breaking the bacteria, endotoxin will come out, যেটাকে বলে আত্মঘাতী, নিজেকে মেরে তবে ভেতরে বোমটা বাস্ট করবে। ঠিক আছে, ঠিক সেরকমই এটা হচ্ছে এন্ডোটক্সিন উইদিন দ্য
bacterial cell wall. After destruction of the bacteria, it will come out. But in gram-positive bacteria, bacteria remains intact. From decoic acid, toxin will go outside surrounding area. Okay. And this diagram you must draw, as it is very important question, theory question, difference between gram-positive and gram-negative bacteria. As different antibiotic attacks on the cell wall. So different, this cell wall is different, so different type of antibiotic we have to choose. This cell wall is different, we have to choose different types of antibiotics. Next comes bacterial spore. বোর্ডটা খুবই খারাপ, কিছুই মোছানো যায় না। দেখো, হ্যাঁ দেখো। Bacterial spore. What is spore? It is highly resistant resting state of bacteria. সবাই বাঁচতে চায় এবং সবাই সার্ভাইভ করতে চায়, কেউ মরতে চায় না। ব্যাকটেরিয়াও মরতে চায় না। সে কি করে, যেমন ধরো তোমরা একটা পাকা আম খেয়ে তোমরা আটিটা ফেলে দাও তো, হ্যাঁ, সে আটির মধ্যেও সেই একটা চারা থাকে। যখন প্রচণ্ড হিট, সেই গরমেও গাছ চারাটা ওর মধ্যে বেঁচে থাকে, মরে না। ঠিক আছে? দ্যাট মিনস ইন আনফেভারেবল কন্ডিশন দ্য প্ল্যান্ট সার্ভাইভস উইদিন দ্য শিড, সেই আমের আটির মধ্যে। বাট হোয়েন দ্যার ইজ ফেভারেবল কন্ডিশন, যখন আবার গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা এলো, চারধারে জল এলো, জলে সেই আটিটাকে ফুলে গিয়ে ফেটে গেল, তখন তার থেকে একটা চারা বেরিয়ে গেল। তাহলে আনফেভারেবল কন্ডিশনেও চারাটা বেঁচে ছিল। হ্যাঁ, সো ব্যাকটেরিয়াল স্পোর ইজ লাইক দ্যাট। ইট ইজ হাইলি রেজিস্ট্যান্ট রেস্টিং ফেজ অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া। যখন ভীষণ আনফেভারেবল কন্ডিশন, নিউট্রিশন পাচ্ছে না, তখন ব্যাকটেরিয়া নিজেকে ছোট করলো, বাইরে একটা খোলা, শক্ত খোলা তৈরি করলো, তার মধ্যে বেঁচে রইল। বাট হোয়েন দের ইজ ফেভারেবল কন্ডিশন, যখন সে বডিতে আবার ঢুকতে, ধুলে আছে ধরো, যখন সে বডিতে ঢুকতে পেলো, বডির ফেভারেবল কন্ডিশন এলো, তখন দেয়ার ইজ এগেন স্পোরুলেশন অর জার্মিনেশন, নট রিপ্রোডাকশন। একটা স্পোর থেকে দুটো ব্যাকটেরিয়া হবে না, একটাই হবে। There is germination and vegetative form will again appear, again it will produce toxin, again it will kill the surrounding cells. So bacterial spore is highly resistant resting phase of the bacteria. So if it is one bacteria, if it is the chromosome, what happens? এটা ছোট হয়ে যায়, আনফেভারেবল কন্ডিশন ছোট হয়ে যায়, তার বাইরে শক্ত হয়ে যায়, অনেকগুলো কোট তৈরি হয়। দিস ইজ কোর, একদম সেন্ট্রাল পজিশন, ইট ইজ কোর। দেন কর্টেক্স, এই লাইনগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে। স্পোর ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, শর্ট নোট, স্পোর, দেন কর্টেক্স, দেন কোট, দেন এক্সোস্পোরিয়াম। So core, then cortex, then coat, and last exosporium. Spore কোথায় থাকে? যেমন তোমরা একটা ব্যাকটেরিয়ার নাম জানো, ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি, জানো, সবাই জানো, টিটেনাস করে, ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি। ইট হ্যাজ স্পোর। ডিফারেন্ট ব্যাকটেরিয়া হ্যাজ, সব ব্যাকটেরিয়া স্পোর একরকম হয় না। ডিফারেন্ট ব্যাকটেরিয়া হ্যাজ ডিফারেন্ট পজিশন অফ দ্য স্পোর। টার্মিনাল স্পোর ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি, ড্রামস্টিক অ্যাপিয়ারেন্স, ড্রাম বাজায় তোমরা দেখেছো, তার গোল বলটা লাস্টে থাকে। সো দিস ইজ টার্মিনাল স্পোর। সাম হ্যাজ এন্ডোস্পোর, ভেতরে আছে নো বালজিং। সাম হ্যাজ বালজিং, বাইরে বেরিয়ে এসছে, এক্সোস্পোর। সাম ইজ সাব টার্মিনাল, যেমন ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স। এইরকমভাবে আন্ডার মাইক্রোস্কোপ উই ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য ব্যাকটেরিয়া। নাও কামস ফিজিওলজি। ব্যাকটেরিয়া এবার কি করে খাচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য গ্রোথ প্যাটার্ন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া কি খায়? ভাত রুটি কিছু খায় না, ঠিক আছে।
bacteria according to formation of food, two types of bacteria mainly. One is autotroph, one is heterotroph. Auto means nije. So bacteria forms its metabolite from the atmospheric carbon, hydrogen, oxygen, nitrite and some minerals. আমরা যেমন একটু সল্ট খাই, খাওয়ার সঙ্গে ওদের কিছু মিনারেল সল্ট এ সমস্ত লাগে। সো সাম ব্যাকটেরিয়া ক্যান প্রিপেয়ার অর সিনথেসাইজ দেয়ার ওন metabolites from atmospheric carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and inorganic salt. Those are called autotroph. মানে নেচারে সব কিছুই আছে। কেউ কেউ নিজেই, তোমরা কেউ কেউ নিজের খাওয়া নিজে তৈরি করতে পারো, আর কেউ মা বানিয়ে দেবে, রেডিমেড খাওয়া খাবে, ঠিক আছে? তো those bacteria who can prepare or synthesize their own metabolites, those are called autotroph. অটোমেটিক নিজে নিজে করছে। and those depends on ready-made source, those are called heterotrophs. and most pathogenic bacteria under heterotrophs, কারণ তারা আমাদের বডিতে ঢুকছে, আমাদের বডি নিউট্রিশনটা ওরা নিচ্ছে, ঠিক আছে? সো মোস্ট প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া আর heterotrophs. ওকে, নাও ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ কার্ভ। একটা গ্রোথও যেমন তেমন খেলাম আর মোটা হয়ে গেলাম তা কিন্তু নয়, ওদের একটা নির্দিষ্ট একটা চেন মেনে চলে। and that can be seen by a graphical presentation. It is also important short notes. Bacterial growth curve. To determine the bacterial growth, some bacteria is cultured in broth. Broth means liquid media, and it is seen the its growth, and that is plotted in graphical position. It is seen after inoculation in broth. Few time is taken. In this time, it adjust with the environment. তোমরা যখন নতুন কলেজে আসছো, এসে আগে আগে তো অ্যাটমসফিয়ার দেখে নাও, বন্ধু বান্ধব কেমন আগে দেখে টেকে নিচ্ছ, ঠিক আছে? মারামারি পরে হবে, হ্যাঁ, আগে সেটা হচ্ছে। সো অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া, দ্যাট ইজ ল্যাগ ফেজ। ইন দিস টাইম দ্যার ইজ নো ইনক্রিজ ইন সাইজ। খেয়েটে একটু ভালো খাওয়াটাও কোথায় পায় দেখে নিয়ে মোটা হয়ে গেল। সো দিস ইজ ইনক্রিজ ইন সাইজ, ল্যাগ ফেজ। আফটার দ্যাট দ্যার ইজ, এবার বুঝে নিয়েছে সব পরিবেশ কেমন, এবার সে লড়াইয়ের জন্য রেডি। দেন দ্যার ইজ মাল্টিপ্লিকেশন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া, সো ইনক্রিজ ইন নাম্বার, দ্যাট ইজ কল্ড লগ ফেজ। এবার সংখ্যায় বাড়ছে। ইন দিস ফেজ ওর আলটিমেট কি, ও বডিকে অ্যাটাক করবে, তবে না সে নিউট্রিশন পাবে। সো দিস ইজ লগ ফেজ, এখানে ইনক্রিজ ইন নাম্বার। But after some time, it is seen in the graphical position, there is stationary stage, no increase in number. But this time it can fight with the human cell, and spore is formed to sustain their persistence. Spore is formed. So this is a stationary phase. That is not so increase in number, but as stationary as the nutrients are depleting.
খাওয়াটা কমে আসছে, and then decline graph is falling position. Why? There is decreased nutrition and production of metabolites, toxic metabolites. ব্যাকটেরিয়ার নিজের অ্যাকশনও কিছু টক্সিসিটি হচ্ছে, তাতে কি হচ্ছে, bacterial number is decreased, so curve is down. So this is lag phase, log phase, stationary phase, and phase of the very important short note, bacterial growth curve. Next comes oxidation and reduction. What is oxidation? কেউ জানো? Electron gain or electron loss? Oxidation? Yes. Loss of electron is oxidation. Okay. Loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. Okay. So in bacteria, this phenomenon is occurring as some are oxidative, some are fermentative. Oxidative, that means aerobic organisms. Air কি থাকে? Oxygen থাকে. Aerobic organisms are oxidative. Their metabolic pathway is oxidation. And anaerobic organisms, jara anaerobic, that means organisms which cannot survive in absence of oxygen. It can survive in presence of anaerobic condition. মানে যেখানে অক্সিজেনের ছাড়া বাঁচবে, দ্যাট ইজ অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। এক্সাম্পল ক্লস্ট্রিডিয়াম, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, then actinomycetes, then bacteroids. তোমরা আলাদা অ্যানারোবিক চ্যাপ্টারে সেটা পড়বে। অ্যান্ড অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়ার ফার্মেন্টেশন বলেই দিলাম যে মেটাবলিক পাথওয়ে কি, ফার্মেন্টেশন তোমরা পড়েছো তো, ফার্মেন্টেশন তো মেটাবলিক পাথওয়ে অ্যানারোবিক অর্গানিজম যার অক্সিজেন নেই সে হচ্ছে ফার্মেন্টেশন, আর যে অ্যারোবিক তার হচ্ছে অক্সিডেশন। অ্যান্ড দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, অক্সিজেন রিডাকশন পোটেনশিয়াল। In biochemistry, you know, বায়োকেমিস্ট্রি তোমরা পড়েছো অ্যানারোবিক মেটাবলিজমে কি কি তৈরি হয় লাস্টে, আর কি কি অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, ফর্মিক অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড, তাই তো? আর কিছু গ্যাস হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে, হ্যাঁ। আর মেটাবলিক অক্সিডেশনে এই ধরনের অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে না। ওকে, নাও কাম টু anaerobic bacteria. I have told there are some obligatory anaerobes which cannot survive in presence of oxygen, obligatory anaerobes, that is example Clostridium. Some are facultative anaerobes, that means which can survive in presence of oxygen, can also survive in absence of oxygen. Facultative, that is Escherichia coli, some Enterobacteria groups of bacteria. And some are strictly aerobe, which can survive only in presence of oxygen, without oxygen cannot survive, that is Pseudomonas, etc. Now, see the pictures of cinema. আমার বলা হয়ে গেছে, এবার একটু দেখে নাও। So you can see the shape of the bacteria. It may be cocci, it may be bacilli, and this is in cluster, that is Staphylococcus, in chains, that is Streptococcus. All are violet in color, gram positive, and pink in color, gram negative. In pair, gram negative in pair, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis. All are asked in the oral. Then bacilli in chain, that is cuneiform, and comma shaped কি, vibrio, তো অনেকে জানে, অনেক কিছু জানে। comma shaped vibrio. Some are spirally coiled. Bacterial cell anatomy I have told.
This is the schematic diagram of bacteria. You know, this is the flagellum, leg jeta diye organ of locomotion, and this is plasma membrane. This is outer capsule. Capsulated organism I have not told, that is Klebsiella, Pneumococcus, Haemophilus, all are capsulated. And this is cell wall. These are the inclusion bodies, and this red colored, this is nucleoid or chromosome. Only single chromosome, double stranded DNA and circular. একটাই সার্কেল এরকম পেঁচিয়ে আছে, বাট ইট ইজ সার্কুলার। একটাই ক্রোমোজোম সার্কুলার পেঁচিয়ে এভাবে আছে। অ্যান্ড দিস ইজ ফিম্ব্রিয়া, organ of adhesion, and some are sex pili to transfer chromosome or genetic material from one bacteria to another. Cell wall. Function of cell wall: it is the protection of cell against osmotic lysis, confers rigidity, protects cell from toxic substance, site of action of several antibiotics. Functions of cell wall, you know, contains virulence factors. I have told endotoxin, exotoxin. Endotoxin within gram-negative bacteria, exotoxin in gram-positive bacteria. Antibody against specific cell wall are antigens. So, cell wall is antigenic in nature. It is a kind of antigen against which antibody will be produced in blood. Then difference between gram-positive, gram-negative cell wall, very important. I have told there is it is gram-positive cell wall, this is gram-negative cell wall. Peptidoglycan thicker, it is thinner, lipid content nil and present. Teichoic acid present in gram-positive and absent is gram-negative. Peptidoglycan, you have to read more. It is thicker, 50 to 100 layers thick, 16 to 80 nanometer. Each layer has mucopeptide, burin, NAM, that is N-acetyl bunamic acid, N-acetyl glucosamine, NAMA and NAGA. This is the structure. You have to draw the diagram. Okay. Now, this is gram-positive. This is cytoplasmic membrane, and thick peptidoglycan. In case of gram-negative, it is very thin. And this is N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. This is the chain form. Details of this structure. It contains L-alanine, D-glutamine, L-lysine, D-alanine. This is gram-negative. So, different structure is, cell wall structure is different, you know. This is the plasma membrane, this is peptidoglycan, so thin, you can see so thin. And this has extra outer membrane, which is absent in case of gram-positive bacteria, and it contains OMP, outer membrane protein, which is the target of antibiotic, target of colicin, target of bacteriophage. Okay, so OMP, outer membrane protein, which lies in this outer membrane, and there is lipid A, and this is the polysaccharide. Lipidase, so LPS, lipopolysaccharide, and there is periplasmic space. This space is called periplasmic space. All is present in gram-negative bacteria, and it contains endotoxin in this layer. Ribosome, it is site for protein synthesis. Composed of rRNA and ribosomal proteins.
So cell wall appendages, these are capsule or slime layer, flagella and fimbria or pili. This is capsule, well organized, not easily washed off. This is slime layer. This is loose and can be washed away easily. Capsular organism asked in the oral questions. Pneumococcus, it has capsule, polysaccharide, meningococcus, polysaccharide capsule, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Bacteria fragilis, Bacillus anthracis, all has polypeptide capsule, but Streptococcus pyogenes has hyaluronic acid capsule. Capsule is important for vaccine preparation. Biofilm formation. Biofilm means biofilm is a living ecosystem made of millions of adherent bacterial cells embedded within a cell processed matrix or extracellular polymeric substance. Capsular stain, it is asked, capsule ki kore stain korbo? Gum stain e capsule stain kora jay na, it remains as vacuolar area without any stain, but it can be stained. It is asked in the examination oral. How you will stain capsule? It is stained by negative staining, by India ink or nigrosin stain. Another is M-fadin capsule stain, and serological test by Coelang reaction, capsular antigen, it can be diagnosed. This is flagella, I have told. This is monotrichous, একটাই আছে, that is vibrio, and this is lophotrichous, অনেকগুলো আছে, this is peritrichous, and this is amphitrichous. This is pili or fimbria. This is ordinary fimbria, and this is sex pilus, special pilus. Bacterial spore, I have told, it is highly resistant resting stage of the bacteria, and this is core, then cortex layer, and then coat last, and exosporium. This is the last covering, exosporium. So core, cortex, coat, and exosporium. This is also coming as short note. These are the different position of the spore, you can see. This is endospore, no bulging. This is exospore, there is bulging, and this is terminal spore, Clostridium tetani. This is subterminal Clostridium perfringens. Physiology of bacteria. Bacteria divide by a relatively simple form of cell division, that is binary fission. And there is nuclear division, then cytoplasmic division. This is also important oral questions. What is the time of reproduction? It is defined for different bacteria. E. coli আমাদের বডিতে ঢুকলে খুব কুইকলি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়, কেন? ইটস জেনারেশন টাইম ইজ ভেরি শর্ট. Escherichia coli, most of other pathogenic bacteria within 20 minutes, 20 মিনিটের মধ্যে একটা থেকে দুটো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? It is asked in the examination oral. What is the generation time for E. coli? 20 minutes. Mycobacterium tuberculosis 20 hours. Mycobacterium leprae 20 days. তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে, 20 মিনিট, 20 ঘন্টা, 20 দিন.
E. coli, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae. Bacterial growth, log phase, lag phase, log phase, stationary phase, phase of decline. This is the curve. This is the growth curve I have told. This is lag phase, this is log phase, stationary phase, phase of decline. So, there are several environmental factors that affect the growth of bacteria, that is ki lage, oxygen, carbon dioxide, temperature, pH, light, osmotic effect, mechanical and sonic stress, moisture and desiccation. Obligate anaerobe can grow only in the presence of oxygen. Pseudomonas, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus, Brucella, Nocardia. Facultative anaerobe, that means which can survive in presence of oxygen as well as in absence of oxygen. Most of bacteria, that is E. coli, Staph aureus, etc. Facultative aerobe, they are anaerobes but that can also grow aerobically, Lactobacillus. Capnophilic, some require carbon dioxide for their growth. 5 to 10% carbon dioxide is required for their growth. Examples is Streptococcus pneumoniae and Brucella abortus. This you have to know for oral. Some bacteria are psychrophiles, can grow at temperature below 20 degree, 20 degree নিচে মানে ঠান্ডায় বেঁচে যাবে. All are saprophyte of water and soil. Example is Pseudomonas. You have to know example, it is psychrophilic. All these are all questions. Can survive below 20 degree centigrade. Example is Pseudomonas. Mesophilic, medium, grow within a temperature range of 25 to 40 degree centigrade. আমাদের body temperature কত? বডির ভেতরে কেউ বলতে পারো? 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। 37 ডিগ্রি, তাহলে যে ব্যাকটেরিয়া তার মানে প্রেফার করছে আমাদের ইনফেকশন করে, তার মানে তারা আমাদের বডি টেম্পারেচার প্রেফার করে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সো অল আর প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া আর মেইনলি মেসোফিলিক, মানে 37-এর কাছাকাছি, 25 থেকে 40-এর মধ্যে থাকে। ওকে, থার্মোফাইলস, রেয়ার ব্যাকটেরিয়া which can go temperature higher 55 to 80 degree centigrade. এক্সাম্পল জিওব্যাসিলাস টিয়ারোথার্মোফাইলাস। তোমাদের এটা জানতে হবে কারণ অটোক্লেভ স্টেরিলাইজেশনের জন্য আমরা এই ব্যাকটেরিয়াটা ইউজ করি। এটাও একটা রয়্যাল কোশ্চেন, কারণ অটোক্লেভে আমরা হাই টেম্পারেচারে দিই। আমার অটোক্লেভের ম্যাটেরিয়ালগুলো ইজ প্রপারলি স্টেরিলাইজড অর নট, টু চেক উই হ্যাভ টু put some these spores, Geobacillus thermophilus, within the autoclave. As temperature is higher, if they survive, if they reproduce still in that temperature, we will know that temperature is not properly higher. It was nearly 55 degree centigrade. So sterility is not maintained. So for sterility checkup, we have to use Thermophilus, that is Geobacillus tirothermophilus group. This is also oral question. Autotroph, heterotroph, I have told already. These are anaerobic organisms, do not require oxygen for their growth. এটা হয়ে গেছে। So this is all for anatomy and physiology or morphology of bacteria and a bit anaerobiasis. Thank you. এপিডেমিক, এন্ডেমিক, এগুলোর নাম শুনেছো? টার্মগুলো 3টে টার্ম আছে। একটা হচ্ছে এন্ডেমিক, একটা হচ্ছে এপিডেমিক, একটা হচ্ছে প্যান্ডেমিক। এই তিনটের মধ্যে ডিফারেন্স কি কেউ বলো? কোনটা কোনটা? মানে প্যান্ডেমিক অ্যাক্রস দ্য গ্লোব। কি অ্যাক্রস দ্য গ্লোব হবে? ডিজিজ স্প্রেডটা। ঠিক আছে। এপিডেমিক তাহলে কি? মানে ডিজিজ স্প্রেড হবে, কিভাবে স্প্রেড হবে?
অনেক ডিজিজ স্প্রেড হয়, সব ডিজিজ স্প্রেডকে কি এপিডেমিক বা প্যান্ডেমিক ডিক্লেয়ার করা হয়? ডিজিজ কি করে স্প্রেড হবে? ডিজিজ স্প্রেড হওয়ার অনেক ট্রান্সমিশন আছে, অনেক উপায় আছে, তাই তো? প্রথমে শুরু করা যায় হচ্ছে এন্ডেমিক দিয়ে। এন্ডেমিক মানে কি? একটা হ্যাবিচুয়াল প্রেজেন্স অফ আ ডিজিজ। হ্যাবিচুয়াল প্রেজেন্স অফ আ ডিজিজ মানে একটা জায়গাতে প্রতি বছর 10 থেকে 20খানা বাচ্চার মিজলস হবেই হবে, ঠিক আছে? ওখানে ওটা ভাইরাসটা আছে। The disease is always there. The habitual presence of a disease in a limited geographical area or a geographical area is endemic disease. ঠিক আছে? কি কি কারণে এন্ডেমিক বলি? অনেক সময় আমরা বলি জাপানিজ এনকেফেলাইটিস এন্ডেমিক ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, আসাম, এসব অনেক জায়গায় জাপানিজ এনকেফেলাইটিস এন্ডেমিক, প্রতি বছর এখানে কেস হবেই, মানে কয়েকটা একটা লিমিটেড নাম্বারে, ঠিক আছে? একটু প্রতি বছর হবে। এপিডেমিক কি তাহলে? তাহলে এটার করেসপন্ডিং কি বলতে পারো? হোয়াট ইজ এপিডেমিক? নাম্বার অফ কেসেস exceeding the expected numbers. এবার এক্সপেক্টেড নাম্বারস মানে কি? এক্সপেক্টেড নাম্বারস মানে ধরো একটা জায়গায় 10-20খানা করে যেই ডিজিজ হচ্ছিল সেখানে 100খানা, 150খানা, 200খানা কেস চলে আসলো একটা বছরে হঠাৎ করে। ইন আ জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া, ইন আ স্পেসিফিক টাইম পিরিয়ডে সেখানে এক্সপেক্টেড কেসের থেকে একটা সাডেন রাইজ হলো, স্পাইক হলো ইন দ্য নাম্বার অফ কেসেস। আমরা তখন সেটাকে এপিডেমিক বলবো। আর হ্যাঁ, এই এপিডেমিকটাই যখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হয়ে যায় তখন সেটাকে প্যান্ডেমিক বলে। মানে এখানেও নাম্বার অফ কেসেস আর এক্সিডিং দি এক্সপেক্টেড নাম্বার অফ কেসেস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এবার নাম্বার অফ কেসেস এক্সিডিং দি এক্সপেক্টেড নাম্বার মানে যেই ডিজিজ ধরো প্রথম হচ্ছে একটা জায়গায়, কখনো সেই জায়গায় হয়নি, সেখানে একটা কেসও, ইভেন সিঙ্গেল কেসও ক্যান কজ অ্যান এপিডেমিক অর আউটব্রেক, কারণ সেই জায়গাটাতে হ্যাবিচুয়াল প্রেজেন্স নেই। তো তাই জন্য এপিডেমিক, এন্ডেমিক, এপিডেমিক আর প্যান্ডেমিক এই তিনটে টার্মের ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে। এটা হলো। তাহলে আউটব্রেক কি? আউটব্রেক হচ্ছে ওই একটা এপিডেমিকেরই কি বলে, সেম ওয়ার্ড, সিনোনিম অলমোস্ট, জাস্ট ওটা একটা লিমিটেড পিরিয়ডে, একটা লিমিটেড টাইম পিরিয়ডের মধ্যে, একটা লিমিটেড এরিয়াতে, ইয়ারলি দেখা হয় না, একটা জায়গায় একটা লিমিটেড টাইম পিরিয়ডের মধ্যে ওই টাইমটাতে একটা সাডেন রাইজ অফ কেসেস হলো, তো আমরা বলি সেই ডিজিজের আউটব্রেক হয়েছে। হলো। এবারে আউটব্রেক যে হয়েছে, আউটব্রেকের কি কি, একটা ডিজিজের আউটব্রেক হয়েছে, আউটব্রেকের তাহলে একটা কজ থাকবে, একটা ডিজিজ থাকবে, রাইট? ডিজিজটাকে যদি আমরা বলি আউটকাম বা ডিজিজ বলি, যাই হোক, তাহলে সামথিং মাস্ট বি কজিং দিস ডিজিজ, রাইট? সেটাকে কি বলা হয়? এক্সপোজার। Now exposure can be to a certain pathogen, exposure can be to unhygienic food materials, exposure can be to some infected fomites. Fomites মানে কি? যেগুলো পার্সনরা ইউজ করে, জামা কাপড় কি কোনো ফার্নিচার কি কোনো জিনিস ইউজ করেছে সেটাকেও ধরলো, those are fomites. হ্যাঁ, এক্সপোজার অনেক রকম হতে পারে। তো একটা এক্সপোজার থেকে ডিজিজটা হচ্ছে। আমরা যখন আউটব্রেকের ডিজিজটা পাচ্ছি তখন তো আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন উদ্দেশ্যটা কি? ইনভেস্টিগেশন করা হচ্ছে মানে আমাদের এক্সপোজারটা খুঁজে বার করতে হবে, হোয়াট হ্যাজ কজড। যখন আমরা খুঁজে বার করলাম সেটাকে তখন এক্সপোজারটাকে থামাতে হবে, যাতে এই চেন অফ ডিজিজটা ব্রেক হয়ে যায় আর নতুন কেসেস না আসে। দ্যাট ইজ আর, এটা আমাদের উদ্দেশ্য। এটাই ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ তোমরা পড়েছো। হ্যাঁ, একটা এক্সপোজার থেকে আউটকাম হয়। তো এবারে কি করে তুমি এক্সপোজার থেকে আউটকামে লিঙ্ক করবে, এটার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। যে কোনো একটা এক্সপোজার তুমি মাথা ভেবে নিলে আর সেটার সাথে যে কোনো একটা ডিজিজে তুমি লিঙ্ক করতে পারবে না, রাইট? ফর এক্সাম্পল, তুমি জানো যে ডেঙ্গু হয় ডেঙ্গু ভাইরাস থেকে, আর ছড়ায় কে ছড়ায়, কি ছড়ায়, কি করে ছড়ায় ডেঙ্গু?
মস্কিটো ছড়ায় তো, ডেঙ্গু হচ্ছে মস্কিটো ছড়ায়। এখন কেউ যদি বলে যে ডেঙ্গু খারাপ, কি বলে জল টল ঠিক করে খায় না, খাওয়া দাওয়া ঠিক করে খায় না, ইমিউনিটি কম হয়ে ডেথটা ডেঙ্গু ওই জন্য হয়েছে, কেউ যদি এটা দাবি করে বসে যে কেউ, তাহলে কি এটা তুমি মানবে কি? সেটা তোমার কোনো প্রুফ আছে? নেই। তো যখন ডেঙ্গুর কজ ডিটারমাইন করার আগে, যখন ডিসকভার করা হয়েছিল ডেঙ্গু ভাইরাস মশার থ্রু দিয়ে ছড়ায়, তার আগেও লোকে অনেক অনেক ক্লেম করতো, তাই তো? হ্যাঁ, অনেকে বলতো, যেটা অনেক ফেমাস একটা কেস আছে যে কি, হ্যাঁ, লন্ডনে যেটা কলেরা আউটব্রেক হয়েছিল, এটা প্রচুর ফেমাস এক্সাম্পল এপিডেমিওলজি। লন্ডনে একটা কলেরা আউটব্রেক হয়েছিল, লোকে বলতো মায়াসমা থেকে ছড়াচ্ছে, ব্যাড এয়ার, ব্যাড হাইজিন, যারা খুব নোংরা থাকতো তাদের কলেরা হতো, যারা খুব পরিষ্কার থাকতো তাদের কলেরা হতো না। এটা ছিল হচ্ছে মেন। যে এপিডেমিওলজি ছিল সে ফার্স্ট টাইম লিঙ্ক করেছিল জলের সোর্স থেকে, যে ইনফেক্টেড কন্টামিনেটেড জল যারা খাচ্ছে তাদের মধ্যে হচ্ছে, এটার সাথে যারা আনহাইজেনিক থাকছে তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তো এটাই যে ওই যে কজটা তার আগে কেউ জানতো না, যে যেমন খুশি ক্লেম করছে, কিন্তু কজটা তারপরে লিঙ্ক করার জন্য তাকে কিছু স্পেসিফিক মেথডস ইউজ করতে হয়েছে। কি কি মেথডস ইউজ করেছিল? ও দেখেছিল যে আগে প্রথমে করেছিল যে পুরো যেখানে কলেরা হচ্ছে, যেই জায়গাটাতে কলেরা হচ্ছে সেটাকে এরকম গ্রিডে ভাগ করে নিয়েছিল, দেখছিল যে এখানে নাম্বার অফ ডেথস এরকম ডেথস প্লট করছিল প্রত্যেকটা বড়তে গিয়ে, প্রত্যেকটা স্ট্রিটে গিয়ে ডিফারেন্ট জিনিসপত্র জিজ্ঞেস করছিল, কি খেয়েছো, কিরকম হাইজেনিক কন্ডিশনে থাকো, কোথা থেকে জল খেয়েছো। জল খেতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে একটা কোনো পার্টিকুলার এরিয়াতে কোনো একটা হ্যান্ডপাম্প থেকে যারা জল খাচ্ছে তাদের আশেপাশে ডিজিজটা বেশি হচ্ছে, এখানে ডিজিজটা কম হচ্ছে। যারা এই পাম্প থেকে জল খাচ্ছে তাদের আশেপাশে না, যারা এই পাম্প থেকে জল খেয়েছে তাদের মধ্যে ডিজিজটা বেশি হচ্ছে। অনেকেই এখানে আছে যারা পাম্প থেকে জল খায়নি, তাদের ডিজিজটা হয়নি, কলেরা হয়নি। আর যারা এখান থেকে খেয়েছে, দূর দূরান্ত একটা অন্য গ্রাম থেকে এসেও খেয়েছে, তারও কলেরা হয়ে গেছে। তো তুমি ওটাকে তো নর্মাল মানুষ বুঝতে পারছে না যে ওর কি করে কলেরা হলো, কিন্তু হিস্ট্রি শুনে বোঝা গেল, তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো সে বলেছিল যে না, এখানে এই পাম্পের জলটা খুব মিষ্টি খেতে, তাই জন্য এখান থেকে ওরা জল আনতো, তাই এই জলটা খেয়ে তারপরে ওই বাড়িতেও কলেরা হয়ে ডেথ হয়। তো এটা কি করলো, যে এপিডেমিওলজিস্টের নাম হচ্ছে ডক্টর জনসনো। এ কি করলো, ও হচ্ছে নাম্বার অফ ডেথস এটা ট্যালি করলো, কারা কারা কোন সাপ্লাই অফ ওয়াটার থেকে জল খেয়েছে সেটা ট্যালি করলো, তারপরে দুটোর মধ্যে কি দেখলো, অ্যাসোসিয়েশন দেখলো। অ্যাসোসিয়েশন একটা টেকনিক্যাল টার্ম, অ্যাসোসিয়েশন মানে হচ্ছে কোনো রিলেশনশিপ আছে কিনা। পজিটিভ রিলেশনশিপ হতে পারে, নেগেটিভ রিলেশনশিপ হতে পারে। পজিটিভ রিলেশনশিপ মানে কি, মানে দ্যাট এক্সপোজার ইজ কজিং দ্য ডিজিজ, আর নেগেটিভ রিলেশন মানে কি, দ্যাট exposure is protecting the person from the disease. Okay, positive relation মানে exposure is causing the disease, causative. Negative হচ্ছে it is protective. For example, modern days এ ভ্যাকসিন, যারা ভ্যাকসিন পাবে তারা protected from the disease. ভ্যাকসিনও একটা টাইপ অফ এক্সপোজার, কিন্তু সেখানে দেখবে এক্সপোজার ইজ, যারা পায়নি এক্সপোজারটা তাদের মধ্যে ডিজিজটা বেশি হচ্ছে, যারা পেয়েছে তাদের মধ্যে কম হচ্ছে। আর যাদের মধ্যে কোনো রিলেশনই নেই, নাথিং ইজ দেয়ার, তাহলে বলবে নো রিলেশন, এই এক্সপোজারের সাথে আউটকামের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন মায়ের সাথে কলেরার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই তো? তো ও যে আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশনই করেছিল, 1-2 বছর ধরে আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন, তো কি করেছিল ও, ফার্স্ট অফ অল এই যেগুলো জানার জন্য কিছু স্টাডির টাইপ জানতে হবে, যে কি করে ক্যালকুলেশন করা হয়, কি করে এই লিঙ্কটা করলো, প্লাস তারপরে স্টেপসগুলো জানতে হবে। তো আগে স্টাডির টাইপসগুলো জানি। স্টাডির টাইপসগুলো জানা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এগুলো তোমাদের পরে আবার রিসার্চ ক্লাসে পড়ানো হবে, আর এগুলো তোমাদের খুব কোশ্চেনে এমসিকিউতে আসে, সব থেকে বেশি এইসব জায়গা থেকেই আসে, এপিডেমিওলজি চ্যাপ্টার থেকে। স্টাডি ডিজাইন থেকে শুরু করছি, জাস্ট ব্রিফলি। স্টাডি ডিজাইন দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে সে শুধু অবজার্ভ করছে, যেমন ডক্টর জনসন শুধু অবজার্ভ করেছিল যে কি কেসেস হচ্ছে, কি হচ্ছে না হচ্ছে, ও নিজে থেকে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে যায়নি, তাই তো? তো যখন কেউ জিজ্ঞেস করবে টাইপস অফ স্টাডিজ, টাইপস অফ রিসার্চ স্টাডি, 2 রকম স্টাডি হবে। ফার্স্টে হচ্ছে অবজারভেশনাল, এগুলো লিখে নাও, অবজারভেশনাল। 2 নম্বর হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল।
এক্সপেরিমেন্টাল। তো যে ডক্টর ছিল সে শুধু অবজারভেশনাল স্টাডি করেছে বলতে পারো। এক্সপেরিমেন্টাল মানে সে যদি নিজে থেকে কিছু একটা গ্রুপ অফ পিপল যাদের কলেরা ছিল, একটা গ্রুপ অফ পিপল যাদের কলেরা ছিল না, তাদের মধ্যে এদের বা দুটো গ্রুপ অফ কলেরা পিপলকে নিয়ে এদের মধ্যে ড্রাগ এ দিল, ড্রাগ বি দিল, সে দেখলো কাদের মধ্যে বেশি ইমপ্রুভ করলো, এরকম কোনো স্টাডি হলে তখন সেটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি বলা হয়। কিন্তু সে শুধু অবজার্ভ করে ডেসক্রাইব করার চেষ্টা করেছে। তো যে ডেসক্রাইব করে শুধু যে স্টাডি, মানে জাস্ট জানালো যে কতগুলো ডিজিজ, কতজনের ডিজিজ হয়েছে, এই স্ট্রিটে এত পার্সেন্টের ডিজিজ হয়েছে, দ্বিতীয় স্ট্রিটে এত পার্সেন্টের ডিজিজ হয়েছে, আর এরা এখান থেকে জল খাবার খায়, এরকম এদের হাইজিন স্ট্যাটাস ডেসক্রাইব করে রেখে দিল। ও যদি শুধু এটুকু করতো তাহলে সেটা ডেসক্রিপটিভ স্টাডিজ হতো। অবজারভেশনাল আন্ডারে একটা টাইপ অফ স্টাডি হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ স্টাডিজ, আরেকটা টাইপ অফ স্টাডিজ হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল স্টাডিজ। অ্যানালিটিক্যাল স্টাডিজ মানে কি? অ্যানালিটিক্যাল স্টাডিজ মানে হচ্ছে এই যে এক্সপোজার, শুধু ডেসক্রিপটিভে কি করতো সেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ এক্সপোজার আর পার্সেন্টেজ অফ আউটকাম এইটুকু ডেসক্রাইব করে ছেড়ে দিত। কিন্তু এই দুটোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোনো রিলেশন আছে কিনা, এই অ্যাসোসিয়েশনটা ফাইন্ড যে স্টাডিজ করে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি। তো এখনো পর্যন্ত ও কোথায় যাচ্ছে? ও অবজারভেশনাল অ্যানালিটিক্যালের দিকেই যাচ্ছে, ডক্টরটা সেটাই করছে। এবারে অ্যানালিটিক্যালের মধ্যে মেইনলি 3 ধরনের স্টাডি হয়। একটা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল, একটা হচ্ছে কোহর্ট, একটা হচ্ছে কেস কন্ট্রোল। ক্রস সেকশনাল, কোহর্ট আর কেস কন্ট্রোল। এবারে এই ক্রস সেকশনাল, কোহর্ট আর কেস কন্ট্রোল এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? এই যে এক্সপোজারের আউটকামের গল্পটা বললাম, সে যদি তখনই যেত কমিউনিটিতে যেখানে ও স্টাডিটা করছে, কি দেখছে যে কাদের মধ্যে কলেরা হচ্ছে কাদের মধ্যে কলেরা হচ্ছে না, ওখানে গিয়ে জাস্ট একবারই গেল, মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করলো তোমরা কতজন আজকে এই পাম্পের থেকে জলটা খেয়েছো, এই তো পাম্পের থেকে জলটা খেয়েছো, আজকে কতজন খেয়েছো টুডে? ম্যাক্সিমাম টুডে না হলে ইন দ্য লাস্ট উইক, বা ইন দ্য লাস্ট উইক মানে ইন দ্য 2-3। কলেরা হতে কতদিন লাগে? কলেরা হতে মোটামুটি 2-3 দিনের মধ্যে সিমটমস চলে আসে। তো সে ঠিক আছে, এটাই বলবে যে আজকে কতজন খেয়েছো, বা একদিনের মধ্যে কতজন খেয়েছো, 24 ঘন্টার মধ্যে কতজন খেয়েছো। আর তখন ও তার মধ্যে জানবে যে আজকেই কতজন ডিজিজড আছে, হাউ মেনি ডিজিজ পার্সন আর দেয়ার। এবারে দেখো আজকে যাদের ডিজিজ হয়েছে তারা তো আজকে জল নাও খেয়ে থাকতে পারে, তারা 4-5 দিন আগেও জল খেয়ে থাকতে পারে, রাইট? কিন্তু ও শুধু আজকেরটাই দেখছে, আজকের এক্সপোজার দেখছে, আজকের ডিজিজ দেখছে, একটা স্ন্যাপশট তুলছে বেসিক্যালি কমিউনিটির মধ্যে। This type of study is called cross-sectional study, যেখানে you are measuring the level of exposure and the level of the disease at the same time. এটাকে স্ন্যাপশট স্টাডিও বলা হয়। এই টাইপ অফ স্টাডি হচ্ছে তোমরা রিসার্চ প্রজেক্টে করবে এখানে। দিস ইজ আ ক্রস সেকশনাল স্টাডি। আচ্ছা, এবারে আউটব্রেক, ও তো সেটা তো করছে না, ও তো এখন দেখছে যে কে কবে খেয়েছিল নাকি আদৌ, ঠিক আছে? তো যেই টাইম পিরিয়ডটা চলে আসছে যে এখানে তো শুধু আজকেরটা দেখছি, এখানে কোনো টাইম পিরিয়ডের কোনো ব্যাপার নেই যে এত টাইম, কত আগে কি কত পরে খাবে কি খেয়েছে, কোনো টাইমের ব্যাপার আসছে না। কিন্তু কোহর্ট আর কেস কন্ট্রোলে টাইমের ব্যাপার চলে আসে, মানে দের ইজ ইনক্লুশন অফ টাইম পিরিয়ড। কি করে? কোহর্ট স্টাডিতে কি হয়, ও যদি এভাবে স্টার্ট করতো যে কতজন এই পাম্পের থেকে জলটা খেয়েছে আর কতজন পাম্পের থেকে জলটা খায়নি, ঠিক আছে? ও আগে মেজার করে নিল, দুভাগে ভাগ করে নিল ওর ওই বড়টাকে, যে বড়টা স্টাডি করছিল। তারপরে আস্তে আস্তে মেজার করলো যে যারা খেয়েছে জল তাদের মধ্যে কতজনের ডিজিজ কলেরা হয়েছে কলেরা হয়নি, আবার যারা খায়নি জল তাদের মধ্যে কতজনের কলেরা হয়েছে কতজনের কলেরা হয়নি। হতেই পারে হয়তো অন্যান্য জলের কোনো কি বলে এক্সপোজার হয়েছে, অন্য জায়গা থেকে কিছু এক্সপোজারে তার জন্য কলেরা হয়েছে, বা অন্য কোনো কারণে কারোর কন্ট্যাক্টে সে কলেরা হয়েছে, সেটাও হতে পারে। কারোর জামা কাপড় হ্যান্ডেল করতে গিয়ে কলেরা ছড়ায়, ওভাবেও হয়।
কন্টামিনেটেড ম্যাটেরিয়াল, ও জল খায়নি নেসেসারিলি, তাদের মধ্যে ডিজিজ হয়েছে। আবার যাদের এক্সপোজার হয়নি তাদের ডিজিজ হয়নি। আবার যারা খেয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজন এরকম পাবে যাদের ডিজিজ হয়নি, এরকম হতেই পারে। তো এখানে ডিরেকশনটা কি, এক্সপোজার টু ডিজিজড মানে আউটকাম আর কি। সো দিস ইজ কল কোহর্ট স্টাডি। কোহর্ট স্টাডি কেন বলা হচ্ছে? বিকজ কোহর্ট ইজ কামিং ফ্রম আ রোমান টার্ম দ্যাট ইজ আ কোহর্ট। কোহর্ট মানে গ্রুপ অফ পার্সন উইথ সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ওদের লিজিয়ান্স ছিল, লিজিয়ান্সের আন্ডারে কোহর্ট ছিল, এই আর্মির টার্মিনোলজি ওটা বেসিক্যালি ওদের। তো কোহর্ট স্টাডিতে একটা গ্রুপ আছে যারা সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক, ওরা এক্সপোজারটা পেয়েছে আর এরা এক্সপোজারটা পায়নি। তাদের মধ্যে তুমি ফলো আপ করে দেখলে, ও দেখলো যে কতজনের ডিজিজ হয়েছে আর হয়নি। কি হওয়ার কথা, তোমার যদি সেই এক্সপোজার থেকে ডিজিজটা হয় তাহলে দিস শুড বি মোর দ্যান দিস, সিগনিফিকেন্টলি মোর দ্যান দিস। যারা এক্সপোজার হয়েছে তাদের মধ্যে যতজনের ডিজিজ হয়েছে আর যারা এক্সপোজার হয়নি তাদের মধ্যে যতটা ডিজিজ হয়েছে অনেকটা বেশি গ্যাপ থাকার কথা, তাই তো? আর গ্যাপটা যখন থাকবে তবে গিয়ে সেটা গ্যাপটা সিগনিফিকেন্টলি লার্জ হলে তবে গিয়ে আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ ওই এক্সপোজারটার জন্য ডিজিজড হচ্ছে। আর এই যে এক্সপোজারের জন্য যাদের ডিজিজড হয়েছে তাদের থেকে অনেকটা বেশি এদেরটা বাই চান্স হয়েছে, কিন্তু মেইনলি এক্সপোজারটার থেকেই ডিজিজটা হয়। আমি কজ লিঙ্ক করতে পারলাম, বেসিক্যালি কজেশনটা দেখাতে পারলাম। এতক্ষণ আমি কজেশনটা দেখাতে পারছিলাম না এই অবধি, এটা আমি কজেশন দেখাতে পারলাম না, কারণ একটা টাইমেই এক্সপোজার, একটা টাইমেই ডিজিজ, এই ডিজিজটার পুরনো এক্সপোজারও হতে পারে, ঠিক আছে? আজকে যারা এক্সপোজার খেয়েছে তাদের আজকে ডিজিজ নাও হতে পারে। এটা ক্রস সেকশনালি ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। যেই টাইম পিরিয়ডের ফ্যাক্টরটা চলে আসলো কোহর্ট স্টাডিতে, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এক্সপোজারের জন্যই ডিজিজটা হচ্ছে কিনা, তাই তো? আর যদি এক্সপোজার না হলে ডিজিজ বেশি হয় তাহলে এরকম কোনো সিচুয়েশন পেলে কি হবে? এক্সপোজার না হলে তার ডিজিজ হচ্ছে, নেগেটিভ রিলেশন, ঠিক আছে? সেটা প্রোটেক্টিভ হয়ে যায় বেসিক্যালি, ঠিক আছে? তো কোহর্ট স্টাডির ফান্ডাটা বুঝলে, where the researcher is starting from groups of exposure and non-exposure and then tracking the diseased person in each group, exposure to diseased. কেস কন্ট্রোল কি? কেস কন্ট্রোল হচ্ছে উল্টোটা। এইটাই কেস কন্ট্রোলটাই মেনলি আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশনে করা হয়। তোমার কাছে অলরেডি ডিজিজড পার্সন আসছে, একটা গ্রামে আউটব্রেক হয়েছে, সেখানে তুমি কতজন ডিজিজড পেয়েছো আর কতজন গ্রামের লোক পেয়েছো যাদের ডিজিজ হয়নি, মেনলি এভাবেই আসে, তোমার কাছে ডিজিজটাই আসবে। তাদের তুমি ফলো আপ তাদের তুমি তখন ব্যাক ট্রেস করলে, আর শুধু আজকের ব্যাপার নয়, তুমি কখনো ওই রিস্ক ফ্যাক্টরে এক্সপোজ ছিলে কিনা, কখনো এক্সপোজারের কাছে এসছো কিনা। তো এই ডিজিজটার মধ্যে দেখবে যে কতজনের এক্সপোজ হয়েছে, কতজনের এক্সপোজ হয়নি। আবার এই নন ডিজিজডের মধ্যেও দেখবে কতজনের এক্সপোজ হয়েছে, কতজনের এক্সপোজ হয়নি। তাহলে তোমার ডিরেকশনটা হচ্ছে ফ্রম disease to exposure. This is called case control study. Why case control study? Because these are the cases, diseased persons, and these are the controls for the diseased person. তো তোমার ডিরেকশনটা এরকম। আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশনে যখন তুমি অ্যানালিসিস করে দেখবে যে এক্সপোজারের সাথে ডিজিজের কোনো সম্পর্ক আছে নাকি, তোমার কাছে প্রথমে তো ডিজিজড পার্সনসই আসবে, ডিজিজ নিয়ে আসবে, তখন তুমি একটা আউটব্রেক ঘোষণা করবে। ডিজিজ হচ্ছে বলে আউটব্রেক ঘোষণা করছো, এক্সপোজার হয়েছে বলে আউটব্রেক কেউ ঘোষণা করে না, ডিজিজটা আসার পরেই আউটব্রেক ঘোষণা হয়। তো ডিজিজটা আর নন ডিজিজের মধ্যে যখন এক্সপোজার লেভেলসটা দেখছো, সেটাকে, সেই স্টাডিটাকে বলা হচ্ছে কেস কন্ট্রোল স্টাডি, যেটা আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশনে করা হয়। এবারে কি করে করা হয়? তোমার কাছে কিছু ডিজিজড আর নন ডিজিজ পার্সন আসলো, তাদের মধ্যে কয়েকজন এক্সপোজ, কয়েকজন নন এক্সপোজ, এই সবকটা যখন ডেসক্রিপটিভ ভাবে তুমি জাস্ট ডেটা কালেক্ট করছো, ডেসক্রিপটিভ স্টাডি করছো, তখন তুমি সেই ডেটাটাকে এভাবে সাজাতে পারবে, একটা 2x2 টেবিলে সাজাতে পারবে। এতজন ডিজিজড, এতজন নন ডিজিজড, এতজন এক্সপোজ হতে, এতজন এক্সপোজ হয়নি, এরকম একটা ছকে সাজিয়ে নিতে পারবে সবাইকে, তাই তো? যাদের টোটাল যাদের তুমি ডেটা কালেক্ট করছো তারা এই 4টে সেলের মধ্যে যে কোনো একটা সেলে আসবে, মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, কেউ ওভারল্যাপ করবে না।
কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে কি হয়, যেহেতু তোমার কাছে ডিজিজটা অলরেডি চলে এসছে, তোমার কাছে এখন ডিটারমাইন করার উপায় নেই যে যারা এক্সপোজ হয়েছিল তাদের মধ্যে কত রিস্ক ছিল। রিস্ক ক্যান বি অলওয়েজ ট্রেস ফ্রম দি এক্সপোজার। একটা পুরো পপুলেশন এক্সপোজ টু সাম ডিজিজ, ফর এক্সাম্পল কোভিড-19, তাদের কোনদিনও কোভিড-19 হয়নি, দে আর এট হাই রিস্ক, তারা ভ্যাকসিন পায়নি, তারা হাই রিস্ক অফ বিং এক্সপোজ টু দ্য ডিজিজ। বা তো তাদের মধ্যে উইথ টাইম ডেভেলপিং কতজনের ডিজিজ হবে সেটাকে বলে হচ্ছে রিস্ক অফ ডেভেলপিং দ্য ডিজিজ। রিস্কের আরেক নাম হচ্ছে ইনসিডেন্স। কিন্তু কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে তোমার কাছে তো এক্সপোজড থেকে আসছে না, তোমার কাছে তো অলরেডি ডিজিজড পার্সন আসছে, অলরেডি ডিজিজ ডেভেলপ করে গেছে, তো তাদের মধ্যে রিস্ক মেজার করার কোনো ব্যাপার নেই। এবার তোমাকে দেখতে হবে যে যাদের মধ্যে ডিজিজ ছিল তাদের কতটা, হোয়াট আর দ্য অডস অফ দ্যাট এক্সপোজার ইন দ্য ডিজিজ, মানে তার কত অডস বা চান্স ছিল সেই এক্সপোজারটা হওয়ার, সেটাই তুমি মেজার করতে পারবে, নট দ্য রিস্ক, বিকজ ইউ আর নট গোয়িং ফ্রম এক্সপোজার টু আউটকাম, ইউ আর ট্রেসিং দি ফ্রম দি আউটকাম অনলি বা ডিজিজ অনলি। তো কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে অডস মেজার করে। অডসটা কি? অডস রেশিও, অডস রেশিওটা মেজার করে। অডস রেশিওটা কি? দি অডস অফ হ্যাভিং দি exposure in the diseased divided by odds of having the exposure in the non-diseased. এরকম কেন লিখলাম? odds of e plus by d plus টা ওপরে আর e plus by d minus, মানে odds of having the exposure in the non-diseased। এগুলোর উপর কিন্তু কিছু কিছু প্রবলেম আছে ওই এপিডেমিওলজিক্যাল এক্সারসাইজ প্র্যাকটিক্যালে, ওগুলো কিন্তু সলভ করতে হয়, তো এটা একটু ভালো করে জেনে নাও। এটা এপিডেমিওলজিক্যাল এক্সারসাইজের মধ্যে ওয়ান অফ দিস কামস আর কি MBBS এ। জাস্ট এরকম পাতি মনে রাখবে, কেস কন্ট্রোল স্টাডি যেহেতু আমরা ডিজিজ থেকে এক্সপোজার যাচ্ছি, উই ক্যানট মেজার রিস্ক অর ইনসিডেন্স, আমাদের অডস মেজার করতে হবে। তো কেস কন্ট্রোলে অডস রেশিও, ঠিক আছে। দি অডস অফ এক্সপোজার ইন দ্য ডিজিজড ডিভাইডেড বাই অডস অফ এক্সপোজার ইন দ্য নন ডিজিজ। যদি সেই এক্সপোজারের জন্যই ডিজিজটা হয় তাহলে এটা বেশি আসার কথা, তাই তো? বুঝতে পেরেছো সবাই? তাহলে এটা বেশি আসার কথা দেন এটা, দিস শুড বি মোর দ্যান 1, দিস ফ্র্যাকশন, রাইট? তো তুমি ABCDটা মানে যে নাম্বারগুলো ফেলবে সেটাকে কি করে তুমি ক্যালকুলেট করবে? দি অডস অফ এক্সপোজার ইন দ্য ডিজিজড মানে হচ্ছে, এটা আবার আরও ভেতরে ক্যালকুলেশন আছে, প্রবাবিলিটি। বেসিক্যালি অডস অফ এক্সপোজার ইন দ্য ডিজিজড ইজ A ডিভাইডেড বাই C। কেন? কারণ odds of exposure in the diseased divided by odds of non-exposure in the diseased, odds না সরি ওটা probability হবে, probability of exposure in the disease divided by probability of non-exposure in the disease, that is equal to odds of exposure in the diseased. This A, B, C, D, these are all probabilities. এটা হয়ে থাকে, আবার অন্য কোনো সিনারিওতে নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, so these are all probabilities that can occur, so this is all by chance, that is why we are doing the chance or the odds ratio. তো odds কথাটার মানে হচ্ছে এটা probability ratio, odds কথাটার মানে হচ্ছে এটা probability ratio। odds of probability of exposure in the disease divided by probability of non exposure in the diseased, সেটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে odds of exposure in the diseased, A by C হলো। তাহলে সিমিলারলি এটা কি করে হয়? odds of exposure in the non disease মানে হচ্ছে probability of exposure in the non disease divided by probability of non exposure in the non diseased, B by D। ক্যালকুলেশনটা এইভাবে আসছে, ABCD করছি, কিন্তু তোমরা যখন নাম্বার দিয়ে তোমরা ক্যালকুলেট করবে, জাস্ট বি এ লিটল কেয়ারফুল, কারণ নাম্বারটা গুলি যেতে পারে, কোনটা উপরে কোনটা নিচে দিচ্ছ। হ্যাঁ, তো এই সেলে তুমি সেলটাকে কি করে ডিনোট করছো ABCD, ওটাকে মাথায় রাখবে। হ্যাঁ, আলটিমেটলি আসছে AD by BC, AD by BC is the odds ratio, OR বলে ওটাকে।
অডস রেশিও যদি মোর দেন 1 হয়, ইকুয়াল টু 1 হয় আর লেস দেন 1 হয়, এগুলো ইন্টারপ্রিটেশন কি করে তুমি ডেসক্রাইব করবে? যদি মোর দেন 1 হয়, ইকুয়াল টু 1 হয়, লেস দেন 1 হয়, তাই তো? কি করে ডেসক্রাইব করবে তাহলে? The odds of the exposure in the diseased is more than the odds of exposure in the non-diseased. সোজা কথা, more than 1 হলে, তাই তো? more than 1 হলে তাই হবে। তার মানে exposure is positively associated with the diseased, এটাই বলতে পারবে, পজিটিভ অ্যাসোসিয়েশন। আলটিমেটলি তোমার এম এটাই, অ্যাসোসিয়েশন দেখা। আর যদি লেস দেন 1 হয় তাহলে নেগেটিভ অ্যাসোসিয়েশন, মানে এক্সপোজারটা ইজ লেসেনিং দ্য চান্স অফ কজিং দ্য ডিজিজ, আর ইকুয়াল টু 1 হলে নো অ্যাসোসিয়েশন। মানে ডিজিজদের মধ্যে যতটা এক্সপোজার, নন ডিজিজের মধ্যে ততটা এক্সপোজার, তার মানে এক্সপোজারের সাথে ডিজিজের কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো রিলেশন নেই। So this is one exercise that you will have to do later. Case control study তে মনে রাখবে odds ratio হয়। তাহলে কোহর্টে কি হয়, কোহর্ট স্টাডিতে কি হয়? কোহর্ট স্টাডিতে তো তাই, তুমি সেখানেও তুমি কতগুলো এক্সপোজড নন এক্সপোজ গ্রুপে ডিভাইড করলে, তাদের মধ্যে দেখলে কতজন ডিজিজড আর নন ডিজিজড, এরকম দেখলে উইথ টাইম কতজন হলো। তো এবারে কোহর্ট স্টাডিতে তাহলে তুমি ওই অ্যাসোসিয়েশন বা কজেশনটা কি করে বার করবে? এখানে তুমি কোহর্ট স্টাডিতে এক্সপোজার থেকে দেখছো তারপরে আউটকাম হচ্ছে কিনা, তো ইউ ক্যান ক্যালকুলেট রিস্ক হিয়ার। তুমি এখানে রিস্ক ক্যালকুলেট করতে পারবে। রিস্কের আরেক নাম ইনসিডেন্স, মানে নাম্বার অফ নিউ কেসেস ডিভাইডেড বাই দ্য নাম্বার অফ অ্যাট রিস্ক পপুলেশন। কতগুলো কেসেস হচ্ছে ইন দ্য নাম্বার অফ এক্সপোজ পপুলেশন, সেটা হচ্ছে তোমার রিস্ক বা ইনসিডেন্স। এই যে রিস্ক হলো, তো বেস্ট কি বললো মেজার টু সি ওয়েদার এক্সপোজার ইজ কজিং দ্য ডিজিজ অর নট, সেটা হচ্ছে রিস্ক দিয়েই। হ্যাঁ, রিস্ক তুমি ক্যালকুলেট করলে ওটা বেস্ট মেজার দ্যান অডস অর চান্স, ঠিক আছে? তোমাকে এমনি রিস্ক ক্যালকুলেট করতে হবে। কি করে করবে? এই সেই সেম তুমি একটা স্টাডি কনক্লুড করলে এখানে 2/2 টেবিলে এখানে বসে দিতে পারো, এক্সপোজ নন এক্সপোজ ডিজিজ নন ডিজিজ এভাবেই বসিয়ে দিতে পারো। তো সেখানে তুমি ইনসিডেন্স ক্যালকুলেট করতে পারবে, অ্যাজ আই সেড। তো ইনসিডেন্স ইন এক্সপোজড, আই মানে ইনসিডেন্স ইন দি এক্সপোজড। তো এক্সপোজড কারা কারা? হোয়াট ইজ দি এক্সপোজড হিয়ার? বলো 2/2 টেবিলে। এ আর বি, ভেরি গুড। তাহলে ডিনোমিনেটরে এক্সপোজ পপুলেশন দিলে এ আর বি। তারপরে ইনসিডেন্স ইন দি এক্সপোজ, মানে কতজন কেসেস হয়েছে ইন দি এক্সপোজ পপুলেশন। এ প্লাস বি এর মধ্যে কতজন এক্সপোজড হয়েছে এখানে, মানে কতজনের ডিজিজড হয়েছে এখানে? এ, তাই তো? তাহলে ইনসিডেন্স ইন এক্সপোজড ইজ এ ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি। ঠিক আছে, লিখেছো? আচ্ছা, তাহলে ইনসিডেন্স ইন আনএক্সপোজড কি তোমরা বলো? কত উপরে? ডি না, আচ্ছা বি, ঠিক আছে। না, ইনসিডেন্স ইন আনএক্সপোজড কি ঠিক করে বলো? সি আর ডি, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ব্যাস এই দুটো তুমি যখন রেশিও করে দেবে, সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে রিলেটিভ রিস্ক বা রিস্ক রেশিও। রিলেটিভ রিস্ক বা রিস্ক রেশিও। বেসিক্যালি ইনসিডেন্সের তুমি যখন একটা মানে রিস্কের রেশিও করছো, তার মানে রিস্ক রেশিও এটাই দাঁড়াচ্ছে। তো কোহর্ট স্টাডিতে হচ্ছে যখন সেম ইন্টারপ্রিটেশন, মোর দ্যান 1 হলে কজ করছে এক্সপোজারটা, লেস দ্যান 1 হলে ওটা প্রোটেক্ট করছে,
ইকুয়াল টু 1 হলে নো অ্যাসোসিয়েশন, দ্য ইন্টারপ্রিটেশন ইজ দ্য সেম, কিন্তু ক্যালকুলেশনটা ডিফারেন্ট। কারণ এখানে এ প্লাস বি সি প্লাস ডি মানে তুমি এক্সপোজারের মধ্যে কতজন ইনসিডেন্স হচ্ছে সেই ইনসিডেন্সগুলো রেশিও করছো, নট দি প্রবাবিলিটি অর চান্স। তাই জন্য আলটিমেট ফর্মুলাটা আলাদা, কিন্তু ইন্টারপ্রিটেশনটা সেম, মোর দ্যান 1 ইকুয়াল টু 1 লেস দ্যান 1। তাহলে এবার বুঝতে পেরেছো আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন। এবারে স্টেপসগুলো বলাটা আরো ইজি হয়ে যাবে। যেটা বললাম যে তোমার কাছে লোকজন আসবে ডিজিজ নিয়ে, তো তোমার কাছে ডিজিজ নিয়ে আসবে, তুমি একটা ওই রকম ওই ডক্টর জন স্নোয়ের মতোই ওখানকার একটা ডক্টর বা ওই বড়তে কাজ করছো একজন ডক্টর বা হেলথ অফিসিয়াল, তুমি হঠাৎ করে দেখছো প্রচুর কলেরা আউটব্রেক হচ্ছে সেখানে। তুমি সেই সিনারিওতে কনসিডার করো 1800s এর ওখানে যে কলেরা প্রচুর হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত ওটার ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ কেউ জানে না, সবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হাইপোথিসিস আছে। কেউ বলছে ব্যাড এয়ার থেকে হয়, কেউ বলছে আনহেলদি থাকলে হয়, কেউ বলছে কি বলে জলটা, তখন জলও কেউ কনসিডার করেনি, কেউ বললে কেউ আগের জন্মে পাপ করেছে বলে হয়, এসবও প্রচুর হাইপোথিসিস ছিল। ঠিক আছে, তো তার কাছে যখন কেসটা এলো কি করলো, ফার্স্ট অফ অল নাম্বার 1 লেখো, দে ভ্যালিডেট দি এক্সিস্টেন্স। ফার্স্ট স্টেপ অফ ইনভেস্টিগেশন আউটব্রেক ইজ ভ্যালিডেট দি এক্সিস্টেন্স অফ আ ডিজিজ। ভ্যালিডেট দি এক্সিস্টেন্স অফ আ ডিজিজ মানে সে প্রথমে দেখলো যে আদৌ ডিজিজ হচ্ছে তো এখানে বড়তে, এখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো ডিজিজ হচ্ছে তো নাকি এমনি ফলস রিপোর্ট আসছে। হ্যাঁ, ফলস রিপোর্ট অনেক আছে, এদিকে রিউমার ছড়িয়ে দিল, ওখানে ওরা ওই লোকজন প্রচন্ড পাপ করেছে, তাদের কাছে ঘেঁষার নয়, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে, তাদের মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু ছড়াচ্ছে, সব রিউমার টিউমার প্রচুর ছড়িয়ে যায়, আজকালকার সমাজেও দেখতে হবে। আগে ফার্স্ট অফ অল দেখতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু ভ্যালিডেট দি এক্সিস্টেন্স অফ আ ডিজিজ, যে ডিজিজটা আদৌ কিছু আছে কিনা, আর যে ডিজিজ হচ্ছে সেই ডিজিজের কিছু সাইন সিমটম নিয়ে কিছু আসছে কিনা এদের কমিউনিটিতে। বা তুমি যদি কোনো হসপিটালে চাকরি করছো সেখানে প্রচুর কেসেস আসছে, তুমি আগে গিয়ে কমিউনিটিতে গিয়ে দেখবে যে কমিউনিটি থেকে আসছে যে ওইখানে ডিজিজটা অ্যাকচুয়ালি কিছু ডিজিজ ছড়াচ্ছে কিনা, কোনো ডিজিজ আছে কিনা এটা ছড়াচ্ছে। ওয়ান্স ইউ ভ্যালিডেট দি এক্সিস্টেন্স, নাম্বার 2 হচ্ছে ভেরিফাই দি আইডেন্টিটি অফ দ্য ডিজিজ। নাম্বার 2, ভেরিফাই দি আইডেন্টিটি অফ দ্য ডিজিজ। ভেরিফাই দি আইডেন্টিটি মানে কি করতে পারে তোমরা গেস করো। ধরো ঠিক আছে ডিজিজ ছড়াচ্ছে, তোমরা একটা ধরে বুঝতে পারলে, এবার তোমাদের নেক্সট স্টেপ কি, হাউ ডু ইউ ভেরিফাই দি আইডেন্টিটি অফ দ্য ডিজিজ, মানে ডিজিজটা কি সেটা কি করে তুমি জানবে। সিমটমের প্যাটার্ন ফাইন, আর টেস্ট ইনভেস্টিগেশন। তো এগুলো দিয়ে তোমরা you can verify the identity of the disease, মানে either testing করে কনফার্মেটরি টেস্ট, ল্যাব টেস্ট দিয়ে তোমরা দেখলে, মাইক্রোস্কোপি অনেকে আজকাল র্যাপিড ডায়াগনস্টিক রক্ত 2 ফোঁটা ফেললে অনেক কিছু লাইন টাইন বেরিয়ে সব করে ডিজিজের এখন বেরিয়ে গেছে। বা কিছু কিছু সিমটম প্রচুর ছড়াচ্ছে, প্রচুর ফিভার উইথ র্যাশ এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে যেখানে হাম ছড়াচ্ছে, তো সেগুলোতে সিমটোম্যাটিক এগুলো পাচ্ছ, প্রিভ্যালেন্সগুলো পাচ্ছ। তো ইমিডিয়েটলি তোমার দেখা গেল যে the disease is for example measles or for example cholera, কিছু একটা ডিজিজ তুমি পাচ্ছ, ফাইন হলো। এরপরে কি করবে, নাম্বার 3 হচ্ছে you have to define the outbreak. Define the outbreak. Define the outbreak মানে হচ্ছে তোমাকে সেটা দেখতে হবে যে কিছু কি সেই ডিজিজের জানা আছে। ফার্স্ট অফ অল ডিজিজটা কেন হয়, তার ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি, তার প্যাথোলজিক্যাল ফিচার্স কি, সেগুলোর সম্বন্ধে জানা, বা সেগুলো কোনো টেস্ট আছে কিনা, আলাদা টেস্ট আছে কিনা ডিটারমাইন করার জন্য। তারপরে ব্রডলি যারা যারা ওই ডিজিজ নিয়ে আসছে তাদেরকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়। দে আর ডিভাইডেড ইন্টু 3 main groups, যেটা দেখবে তোমাদের কোভিডের টাইমও হয়েছিল, 3টে ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল পেশেন্টসদের।
একটা হচ্ছে মানে WHO ভাগ করে দিয়েছিল, একটা হচ্ছে সাসপেক্টেড কেসেস, একটা হচ্ছে প্রবাবল কেসেস, একটা হচ্ছে কনফার্মড কেসেস। তো while defining the disease, usually the health organization আর যে কেউ এটা একটা ডিজিজটাকে ডিফাইন করে তাদের মানে আউটব্রেকের সময় ডিজিজটাকে ডিফাইন করে সেটাকে 3 ভাগে ভাগ করে, সাসপেক্টেড কেসেস, প্রবাবল কেসেস আর কনফার্মড কেসেস। তো সাসপেক্টেড কেসেস কি? সাসপেক্টেড কেসেস হচ্ছে যারা ওই ডিজিজের সিমটমস নিয়ে শুধু আসছে, তাদের সাসপেক্টেড কেসেস বলা হয়। বা যাদের হয়তো কোনো লিঙ্ক নেই, হঠাৎ করে কিছু সিমটম নিয়ে চলে এলো, তাদের কোনো প্রিভিয়াস কিছু ওরকম আলাদা করে হিস্ট্রি নেই, এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি, কি টেস্ট করা হয়নি, তাদেরকে সাসপেক্টেড কেসেস হিসেবে ধরে নিল। তো তাদের কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, প্রত্যেকটা ডিজিজের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া আছে। যেমন কোভিডের যখন হয়েছিল প্রথমে বলেছিল ফিভার, কাফ অর কোল্ড, আর গত 14 দিনের মধ্যে কোথাও বাইরে থেকে এসছে, এই 3-4টা ক্রাইটেরিয়া ছিল। SpO2 94-এর নিচে এসব ছিল অনেক কিছু। তো সাসপেক্টেড কেসেস, তো তখন ঠিক আছে পেশেন্টগুলোকে সাসপেক্ট করে তাদের কি বলা হচ্ছিল যে তোমাদের কোনো লিঙ্ক আছে কিনা। এবার তারা যদি বলে যে হ্যাঁ আমার বাড়িতে একটা কোভিড পেশেন্ট অলরেডি হয়েছে, তার কদিন আগে কোভিড ধরা পড়েছে, তো তারা তখন হয়ে যাবে প্রবাবল কেসেস। সিমটমস উইথ অ্যান এপিডেমিওলজিক্যাল লিঙ্ক টু আ নোন অর কনফার্মড কেস। এটা কনফার্ম কেসের সাথে যখন কোনো এপিডেমিওলজিক্যাল লিঙ্ক আছে, ইদার ঘরে এক্সপোজড হয়েছে বা বাইরে কমিউনিটিতে কারোর কাছে এক্সপোজড হয়েছে, সে জানতে পেরেছে তার কোভিড হয়েছিল আগে, কি কোথা থেকে ঘুরে এসেছে সেখানে 2-3 জন কোভিড পেশেন্ট পেয়েছে, তো তারা হয়ে যাবে হচ্ছে প্রবাবল কেসেস। তারপরে তাদের যখন টেস্ট করা হলো আর দেখা গেল তারা পজিটিভ, তখন তারা কনফার্মড কেসেস। সো ল্যাব ইনভেস্টিগেশনে কনফার্মেশন যখন হয় তারা হচ্ছে কনফার্মড কেসেস। These 3 types of definitions are given during any outbreak. And তারপরে তুমি আরো ডিফাইন করলে, আরো ডেসক্রাইব করলে, ইন এনি কেস ডিজিজটার সম্বন্ধে যা যা জানা আছে তখন সেগুলো তার মধ্যে ডিভাইড করে পেশেন্টসগুলোকে যাতে ম্যানেজ করা যায়। বেসিক্যালি এটা ট্রায়াল সিস্টেম টাইপ। তো এটা হলো ডিফিনেশন অফ দি আউটব্রেক। 4 নম্বর স্টেপ হচ্ছে নাও ইউ পারফর্ম দি ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজি। পারফর্ম ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজি। Perform descriptive epidemiology. ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজি মানে কি? এটা বলেছি ডেসক্রিপটিভ স্টাডি, জাস্ট ডেসক্রাইব করে দেবে কতজন ডিজিজড হয়েছে, কোথায় হয়েছে, কত দিনের মধ্যে হয়েছে, তাদের কি কি সিমটম, তাদের কতজনের এক্সপোজার হয়েছে, কতজনের এক্সপোজার হয়নি, 3-4 রকমের। তো এভরিথিং ইউ জাস্ট ডেসক্রাইব অ্যান্ড সে, and it should specifically answer the questions of 6 W's, that is who, what, where, when, how or why. It should answer the 6 W's. তোমাকে পুরোপুরি ডিজিজটার ডেফিনেশন মাথায় রেখে, যে তুমি 500 ডিজিজের পার্সনগুলো একটা লিস্ট করছো, বা তারা তোমার হসপিটালে আসছে বা কমিউনিটি থেকে তুমি পাচ্ছ, তাদেরকে তোমাকে পুরো ডেটাটা নিয়ে তাকে ডেসক্রাইব করতে হবে যে এতজন কনফার্ম, এতজন সাসপেক্টেড, এতজনের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ডিজিজটা, তাদের এই এক্সপোজার ছিল, তারা এই এজ গ্রুপ থেকে, তারা এই এরিয়ার মধ্যে লোকেটেড, তাদের এই টাইমে ম্যাক্সিমাম 1 মাস আগে এক্সপোজার হয়েছিল। ইন দিস ওয়ে ইউ ডেসক্রাইব দ্য হোল থিং। নাও ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ স্টিল ক্যানট নো দ্যাট হোয়াট হ্যাজ কজ দ্য ডিজিজ, তোমার কাছে এখন পসিবল এই ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজি যা করলে তার মধ্যে তোমার 3-4টে এক্সপোজার এর অপশনস এলো তোমার কাছে, যে হ্যাঁ খাবার থেকে এক্সপোজারে হতে পারে, জল থেকে এক্সপোজারে হতে পারে, মশা কামড়ে থেকে এক্সপোজার হতে পারে, আবার ছোঁয়াচে রোগ বাইরে থেকে এসছে সেখান থেকে এক্সপোজার হতে পারে। তোমার কাছে 3-4 রকম আইডিয়া আসছে। তোমার এটা ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজি যতক্ষণ তুমি ডেসক্রাইব করছো ততক্ষণ তোমার কাছে এই পসিবল অপশনস অফ এক্সপোজারটা আসবে না। এক্সপোজার এলো মানে তোমার কাছে অপশনস এলো, তারপরে 5th স্টেপ হচ্ছে ডেভেলপ দি হাইপোথিসিস বেসড অন দি
descriptive epidemiology. Develop hypothesis. Number 5. Develop hypothesis. হাইপোথিসিস কি, যে তোমার মনে হচ্ছে না ওর ডিজিজটা জল থেকেই হয়েছে, কারণ ওটার প্রবাবিলিটি বেশি, জলে এরকম এরকম ফ্যাক্টরস থাকতে পারে, তার জন্যই ডিজিজটা হয়েছে, বাকি এয়ার থেকে কি মশা থেকে এটা এক্সপোজার, এটা ডিজিজটা কজ হয়নি। তোমার কাছে পসিবল অনেক রকম কম্বিনেশন থাকতে পারে, কিন্তু তুমি যে যে ইয়ে করছে, যে দেখছে, ইনভেস্টিগেট করছে আউটব্রেকটা, তাকে কিছু কিছু হাইপোথিসিস ডেভেলপ করতে হবে যে হ্যাঁ এই কারণের জন্য হচ্ছে। এবারে সে সেটা থেকে বলতে পারে তার প্রিভিয়াস কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, আগেও ডিজিজটা দেখেছে যে এই কারণের জন্য হচ্ছে, কোনো XYZ কারণের জন্য হচ্ছে, তো সে সেটাকে অ্যানালজি দিয়ে বলে দিল যে হ্যাঁ আগেও আমি এটা দেখেছি, কি আগেও এটা হয়েছে, তো এই ডিজিজ, সেম ডিজিজটা এই এক্সপোজারের জন্যই কজড হচ্ছে, এক্সপোজারটা পাওয়া যাচ্ছে বলে। So any analogy or any previous experience or any existing knowledge যদি জানা আছে যে হ্যাঁ ডেঙ্গুটা তো মশা থেকেই ছড়ায়, তো মশার এক্সপোজারটা এখানে বেশি হয়েছে এই টাইমটাতে, এই জন্যই ছড়াচ্ছে, অলরেডি সেটা ডেভেলপ আছে হাইপোথিসিস। তো ইউ ব্রিং দি হাইপোথিসিস আফটার দি ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজি। হলো? আচ্ছা, তারপরে নাম্বার 6 হচ্ছে টেস্ট দি হাইপোথিসিস। টেস্ট হাইপোথিসিস। এবার টেস্ট কি করে করবে? অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি দিয়ে, কেস কন্ট্রোল। এক্সপোজার ডিজিজটাকে এরকম ছকে ফেললে, ধরো 3 রকম এক্সপোজারে তোমার প্রতি সন্দেহ আছে, তিনটে 3 রকম ছকে ফেললে, 3 রকম টেবিল করলে, করে দেখলে যে অডস রেশিও কোন এক্সপোজারের ক্ষেত্রে অডস রেশিওটা অ্যাকচুয়ালি বেশি আসছে, যেটাতে অডস রেশিও মোর দ্যান 1 পাবে কি অনেকটা হাইয়ার পাবে তার ভ্যালুটা, সেটাই তোমার দাঁড়াচ্ছে কজ বেরিয়ে গেল, এক্সপোজারটা পেয়ে গেলে। তো দিস ইজ হাউ, ওই জন্যই এত কিছু বলা এই এক্সাক্ট স্টেপসের আগে, কারণ এইটা বলা থাকলে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে আউটব্রেক কি করে ইনভেস্টিগেশন হয়। তো এটা হচ্ছে টেস্টিং দি হাইপোথিসিস। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে 6 নম্বর স্টেপ হলো, নাম্বার 7 হচ্ছে রেকমেন্ড কন্ট্রোল মেজার্স। recommend control measures. Now recommend control measures মানে কি, তুমি এক্সপোজার যখন বার করতে পেরেছো অডস রেশিও থেকে, তার মানে এটাই যে ইউ ক্যান নাও টেল ইন দ্য লাইন কি ওই এক্সপোজারটাকে কি করে ডিল করতে হবে। ইদার এক্সপোজারটাকে হাটিয়ে দাও, কি মানুষকে সচেতন করো, কি এক্সপোজারের কাছে যেও না, মানে তোমার ঘরে ওই যে যদি মশা থেকে ছড়ায় তাহলে ঘরের এইসব যে নোংরা জিনিসপত্র পড়ে যাচ্ছে, কি জল জমে আছে, সেগুলোকে সরিয়ে দাও। ইউ হ্যাভ টু রেকমেন্ড সাম কন্ট্রোল মেজার, যে এই কন্ট্রোল মেজার্স তোমাকে নিতে হবে টু প্রিভেন্ট দ্য ডিজিজ ফ্রম স্প্রেডিং ফার্দার। ঠিক আছে? ইফ ইউ ডু নট স্টপ দ্য ডিজিজ উইদিন দ্য জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া, ইট উইল স্প্রেড টু আদার প্লেসেস, it will eventually become a bigger epidemic or a pandemic if you do not implement the control measures then and there. তো ওইটার জন্য you have to recommend some control measures. আচ্ছা, রেকমেন্ড করলে মানে তুমি বললে, মোটামুটি এটা সাজেস্ট করলে। এবারে নাম্বার 8 হচ্ছে প্রিপেয়ার a written report of the investigation. ইনভেস্টিগেশন হয়ে গেল, so you have to prepare a written report for the investigation. রিটেন রিপোর্ট লিখলে এর তাহলে সব কিছু কন্ট্রোল মেজার হয়ে গেলে, তুমি আইডেন্টিফাই করে দিলে, তুমি রিপোর্ট লিখে পাঠানোর ব্যবস্থা করছো হায়ার আপসদের, অফিসিয়ালদের, কি যারা যারা মানে তোমার লোয়ার লেভেলে যারা যারা ওটাকে গ্রাউন্ড ইমপ্লিমেন্ট করবে কন্ট্রোল মেজার্সগুলো, তাদের কাছে পাঠাচ্ছ রিপোর্টগুলো তাদের সচেতন করার জন্য। তার অ্যাজ আ পাবলিক হেলথ অফিসিয়াল অর অ্যাজ আ মেডিকেল অফিসার তোমার কাজ কি এখানেই শেষ? তাহলে কি এরপরে কি করা যেতে পারে? কতটা কমলো? ঠিক আছে, ভেরি গুড। মানে তুমি দেখছো তোমার কন্ট্রোল মেজার্সটা কত এফেক্ট দিচ্ছে, বা সেটা তোমার ঠিক আছে হলো একটা। আর কি করতে পারো?
ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজিতে যা যা তোমার কাছে ডেটা আসছিল যে এতজন পেশেন্টের এতজন এক্সপোজার হচ্ছে, ওয়ান্স ইউ আর রেকমেন্ডিং দি কন্ট্রোল মেজার আর আস্তে আস্তে সেটার এগেনস্টে স্টেপস নেওয়া স্টার্ট হচ্ছে, তোমাকে তো তখনও ট্র্যাক রাখতে হবে। ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজি মানে প্রথমে 1 মাসে যারা কেস এলো তাদেরই ডেটা কালেক্ট করে তাদের অ্যানালাইজ করে দিয়ে দিলে রিপোর্ট শেষ হলো। তোমার ডেটা কালেকশন কিন্তু সেখানে শেষ হলো না, তোমার ডেটা কালেকশনটা চলতে থাকবে, মানে ইট কন্টিনিউয়াস ট্র্যাকিং অফ দ্য ডিজিজ বেসিক্যালি। তো এই যে অনগোয়িং, এটা ব্যাপারটা অনগোয়িং থাকবে, যতদিন না ডিজিজটা পুরোপুরি ইরাডিকেট হচ্ছে ততদিন অনগোয়িং থাকবে। ডিজিজের কমে গেলেও অনগোয়িংই থাকবে। তার এই যে অনগোয়িং প্রসেস অফ কালেকশন, অ্যানালাইজিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য ডেটা অ্যান্ড টু টেক and to formulate an action plan to control the disease, এই পুরো প্রসেসটাকে বলা হয় সার্ভেলেন্স। কথাটার নাম শুনেছো সার্ভেলেন্স। তো সার্ভেলেন্স ফার্স্ট অফ অল স্টপ হয় না, মানে একবার অ্যানালাইজ করে শেষ করে দিলে, মানে ক্যালকুলেশন শেষ, তুমি রেকমেন্ডেশন দিয়ে দিলে, ওখানে সার্ভেলেন্স শেষ হয় না। সার্ভেলেন্স মানে হচ্ছে এবারে তোমার চলতে থাকবে, ডেটা কালেকশনটা চলতে থাকবে, দেখবে যে ডিজিজটা প্রগ্রেসটা দেখবে বাড়ছে না কমছে, ওই কন্ট্রোল মেজারে কাজ হচ্ছে কি হচ্ছে না, তারপরে কমছে কি বাড়ছে। আবার যদি কোনো ডিজিজটা মডিফাই করে, নতুন কোনো প্যাথোজেন আসে, যেমন কোভিড এখন সাউথে ছড়াচ্ছে JN1 ভ্যারিয়েন্ট, প্রচুর খবর আসছে যে কোভিড আবার ছড়াচ্ছে। কি করে এই কোভিড যে ছড়াচ্ছে, কোভিডের জন্য ছড়াচ্ছে, নতুন যে ভেরিয়েন্ট আছে এটা কি করে ধরা পড়লো? সার্ভেলেন্সের জন্য। 3 বছরে কিন্তু কোভিড কমে গেছে বলে সার্ভেলেন্স বন্ধ হয়নি, সার্ভেলেন্সটা কিন্তু চলছে। তাই জন্য আর অল পেশেন্টস হু টেস্ট পজিটিভ, তার মধ্যে 5% কেসেসের ব্লাডটা NIV-তে মানে ভিরারোলজি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয় পুনেতে টু আইডেন্টিফাই দি ভেরিয়েন্টটা আইডেন্টিফাই। তো ওখান থেকেই জানতে পারা যায় যে একটা JN1 ভেরিয়েন্টটা ইন্ডিয়াতে একটা ছড়াচ্ছে। তো এই কন্টিনিউয়াস সার্ভেলেন্সটা চলতে থাকে। এবারে যেই সার্ভেলেন্সে বেরোলো যে নতুন ডিজিজটা ইভলভ করেছে, কি ডিজিজটার প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে, কি তার সিমটমসও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, তোমাকে আবার নতুন কন্ট্রোল মেজার্স দিতে হবে। কি আরও কোনো এক্সপোজার হচ্ছে কিনা যেটা এটাকে ডিজিজটাকে স্প্রেড করতে হেল্প করছে, সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। সো দিস হোল প্রসেস উইল কিপ অন কন্টিনিউইং, মানে যতবার তোমার ডিজিজটা বাড়বে ততবার তোমাকে আবার নতুন করে আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, নাহলে তোমার সারাক্ষণ একটা সার্ভেলেন্স চলতে থাকবে। সো আফটার 8 নম্বর স্টেপের পরে 9 নম্বর স্টেপ হচ্ছে ইনিশিয়েট অ্যান্ড মেনটেন সার্ভেলেন্স। ইনিশিয়েট অ্যান্ড মেনটেন সার্ভেলেন্স। সার্ভেলেন্সের স্পেলিংটা লিখে দিচ্ছি। SURVEILLANCE, সার্ভেলেন্স। দিস সার্ভেলেন্স ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম মনিটরিং। যদি তোমরা ওখানেই 1 মাস ওটা করে স্টপ করে দিতে, তারপরে জাস্ট রিপোর্ট প্রেজেন্ট করে শেষ, সেটাকে মনিটরিং বলে। কিন্তু ইফ দ্য প্রসেস অনগোয়িং অ্যান্ড ইউ আর টেকিং অ্যাকশন বেসড অন দ্যাট, তো দ্যাট ইজ সার্ভেলেন্স। তো বইয়ে পার্কে তোমাদের মনিটরিং ভার্সেস সার্ভেলেন্সের একটা ফেমাস ডিফারেন্স আছে, 7-8টা পয়েন্টস আছে, সেগুলো কোয়েশ্চেনে আসে। মনিটরিং ভার্সেস সার্ভেলেন্স, ওটা পড়ে নেবে। আর তারপরে হচ্ছে ফাইনাল স্টেপ নাম্বার 10, communicate the findings to those involved in policy making and implementation. Communicate the findings to those involved in policy making and implementation and to the public. এই ফাইন্ডিংসটা তোমরা পাঠাতে থাকবে টু দি অফিসিয়ালস অ্যান্ড টু দি পাবলিক, বারবার দেখা অ্যাওয়্যার করার জন্য যে এরকম ডিজিজটা হচ্ছে, যে ডিজিজটার ক্ষেত্রে প্রিভেন্ট করতে গেলে বা কন্ট্রোল করতে গেলে কী কী স্টেপস নিতে হবে অন দি পলিসি মেকিং লেভেল অ্যান্ড অন দি পাবলিক লেভেল, সেটা দুটোকেই তোমাকে অ্যাওয়্যার করতে হবে অ্যাজ আ আউটব্রেক ইনভেস্টিগেটর। So these are the steps of outbreak investigation. যদি কোশ্চেন আসে, তোমাদের কোশ্চেন আসে হোয়াট আর দ্য স্টেপস অফ আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন, কি এরকম একটু ঘুরিয়ে কোশ্চেন আসে যে তুমি একটা জায়গার মেডিকেল অফিসার, সেখানে হঠাৎ করে দেখলে যে টাইফয়েড কি মিজলসের কেস ছড়াচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে, সো হোয়াট আর ইউর নেক্সট স্টেপস।
এরকম ঘুরিয়ে কোশ্চেন আসবে, এটা লং কোশ্চেনই আসলো, তখন এই 10টা স্টেপকে তোমাকে সেই সিচুয়েশনের এগেনস্টে বলতে হবে। সেই সিচুয়েশনের এগেনস্টে বলে কি করে বলবে, প্রত্যেকটা ডিজিজের আলাদা আলাদা ডেফিনেশন হয়, এটা হয় ওটা হয়, তোমাকে ডিজিজটা সম্বন্ধে জানতে হবে, যে ডিজিজটা তোমাকে বলেছে সেই ডিজিজটা সম্বন্ধে সেই কেটার্ড তার ডেফিনেশন ডিজিজটা দিতে হবে, কি নাম্বার অফ কেসেস, কতটা বললে তুমি তাকে সেই ডিজিজের কতটা কেস হলে তাকে আউটব্রেক বলা যায় সেটা তোমাদের বলতে হবে। সো দিস ইউ হ্যাভ টু রাইট ইন ইউর এক্সাম। এই কোশ্চেন কিন্তু আসে কমিউনিটি মেডিসিনে একটা পেপারে। তো but all these 10 steps should be covered, tailored to the disease that is given to you in the question. বা যদি ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন আছে হোয়াট আর দ্য স্টেপস অফ আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন, তখনই 10টা স্টেপকে বলতে হবে। আর পারফর্ম দি টেস্ট দি হাইপোথিসিসের আন্ডারে তোমাকে একটুখানি ডিসক্রাইব করতে হবে দ্য কেস কন্ট্রোল স্টাডি। কেস কন্ট্রোল স্টাডি করবে তোমরা, কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে 2x2 টেবিল লিখে তারপরে বলবে যে কিভাবে ক্যালকুলেট করবে, অডস রেশিওর ইন্টারপ্রিটেশনটা বলবে নাও দ্যাট দি এক্সপোজার, যদি odds ratio more than 1 হয় তাহলে we have proved that exposure is causing the disease, then you go to the next step। এইভাবে তোমাদের পুরো স্টেপসটা ডেসক্রাইব করতে হবে, ঠিক আছে? এনি কোয়েশ্চেন, কোনো কনফিউশন হয়েছে এখনো অবধি ইন দিস ক্যালকুলেশনস অর এনিথিং এলস? কোভিড কি পোলিওরই সার্ভেলেন্স চলছে এখনো ইন্ডিয়াতে? ও চলবে যতক্ষণে ডিজিজ পুরো ইরাডিকেট হয়েছে। কোন ডিজিজ পুরো ইরাডিকেট হয়েছে ওয়ার্ল্ডে? হ্যাঁ, তো ওটা সার্ভেলেন্স আর চলে না, বাকি সব ডিজিজ সার্ভেলেন্স, কলের সার্ভেলেন্স চলেন। হ্যাঁ, না ইরাডিকেট হলে সার্ভেলেন্স করে কি করবে? ইরাডিকেট, এলিমিনেট আর কন্ট্রোলের মধ্যে ডিফারেন্স কি? কেস না, ইরাডিকেট মানে হচ্ছে যে ডিজিজ, যেটা এজেন্ট হোস্ট এনভায়রনমেন্টের এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রায়াডটা পড়েছো তো? হোয়াট ইজ এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রায়াড? বেসিস অফ এপিডেমিওলজি, এটা একদম এজেন্ট হোস্ট এনভায়রনমেন্ট। তো ওটার 3টে ইন্টারঅ্যাকশনে ডিজিজ হয়। হ্যাঁ, এজেন্টই নেই, ওয়াইল্ড কেন, কোথাও এজেন্টটাই নেই। স্মল পক্স না অনলি রিমেন্স ইন ল্যাবরেটরিজ, স্মল পক্স ভাইরাস ও কোনো এতে নেই, কোনো নেচারেই নেই, এনভায়রনমেন্টই নেই, এজেন্ট পুরো সরে গেছে, না বেরোবে না। আর কোনদিনও নেচার থেকে স্মল পক্স ইরাডিকেট হয়ে গেছে, তার আর কোনো সার্ভেলেন্সের দরকার নেই। পোলিও এলিমিনেট হয়েছে, এলিমিনেট মানে কি? ইন্ডিয়াতে এলিমিনেট হয়েছে, বাকি অনেক জায়গাতে ইন্ডিয়াতে নেই। কেন নেই? ওই এজেন্ট হোস্ট এনভায়রনমেন্টের রেসপেক্টেই বলো, কেন নেই? না মানে সে তো ঠিক আছে, আমি বলছি এজেন্ট হোস্ট এনভায়রনমেন্টে হ্যাঁ ইমিউনিটি ডেভেলপ করেছে, দ্যাট ইজ গুড, বাট তাহলে এজেন্ট হোস্ট এনভায়রনমেন্টের এই যে চেনটাকে এটা কোথায় ব্লক করেছে? এজেন্ট আছে, তাতে কি হয়েছে? এজেন্ট আর হোস্টের মধ্যে যে লিঙ্কটা ছিল ওটাকে ব্রেক করে দিয়েছে, ঠিক আছে? আর এজেন্ট ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস কিন্তু আর নেই। ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস মানে যেটা একদম নেচারে এনভায়রনমেন্টে পাওয়া যেত সেটা নেই, বাট পোলিও স্টিল এক্সিস্ট ইন্ডিয়াতে। ইন্ডিয়ার অনেক আফ্রিকান কান্ট্রিজ অ্যান্ড এই সাউথ ইস্ট এশিয়াতে, মালয়েশিয়াতে এখনো তো পোলিও হয়। কি পোলিও হয় বলো তো? ভ্যাকসিন ডিরাইভ পোলিও মাইলাইটিস। ভ্যাকসিন দিলে অনেকে সব ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন, সেটা হচ্ছে লাইভ ভ্যাকসিন দেয়, তো লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড মানে ভাইরাসটার অনেক কিছু প্রপার্টি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাট ভাইরাসটা কিল্ড নয়। দ্যাট ক্যান অলসো কজ পোলিও ইন সাম পিপল। ওটা না এমন না যে নেচার থেকে পোলিও পেয়ে গেল, কি আগে যেমন হতো ডিজিজ টু পার্সন ট্রান্সমিশনে পোলিও পেয়ে গেল, সেটা নয়। যারা ভ্যাকসিন পেয়েছে তাদের মধ্যে একটা 1% কি 0.1%-দের পোলিও হয়। তো এইটাকে বলা হচ্ছে ভ্যাকসিন ডিরাইভ পোলিও মাইলাইটিস। সো দিস কেসেস স্টিল হ্যাপেন। সো ইটস নট দ্যাট পোলিও হ্যাজ বিন ইরাডিকেটেড, ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড। এখনো পর্যন্ত সিভার সার্ভেলেন্স মানে তোমার যেটা সুয়েজ আছে ম্যাটেরিয়াল এনভায়রনমেন্টে, সেখানে এখনো সার্ভেলেন্স হয়, ইন প্লেসেস স্যাম্পলিং করে সব জায়গায় সার্ভেলেন্স হয় দেখার জন্য যে ওখানে কোনো ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস বা ভ্যাকসিন ডিরাইভ পোলিও ভাইরাস আছে কিনা। মাঝে মাঝে যেখানে দেখতে পাওয়া যায় হঠাৎ করে সেখানে পালস পোলিও ইমিউনাইজেশন গভর্নমেন্ট শুরু করে দেয়, এখনো পালস পোলিও ওই জন্য হয়। তো ওই যে এজেন্ট হোস্ট এনভায়রনমেন্টে, এজেন্টের সাথে এনভায়রনমেন্ট আর হোস্টের লিঙ্কটা কেটে দিল, তো ডিজিজটা কজ করতে পারবে না। সো ব্রেকিং দ্য চেইন অফ ট্রান্সমিশন সাকসেসফুলি, তখন বলবো যে ডিজিজটা এলিমিনেট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তার মানে এনে যে
এজেন্টটা চলে গেছে, এতে এজেন্টটা কিন্তু আছে এখনো, এজেন্ট ইজ স্টিল প্রেজেন্ট। তো তাই জন্য এদের সার্ভেলেন্স চলে। যেমন টাইফয়েড, কলেরা, ইয়েলো ফিভার, এগুলোর অনেকটা কন্ট্রোল, বাট এগুলোর সার্ভেলেন্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চলে। কোভিড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এগুলোর সার্ভেলেন্স এখনো চলে। আর কন্ট্রোল কি? ইরাডিকেশন হলো, এলিমিনেশন হলো, এবার কন্ট্রোল কি? হ্যাঁ, রেগুলেটেড, এক্স্যাক্টলি। তাহলে তাহলে ওই যে চেনটা ব্রেক হয়নি, বাট চেনটার যে ট্রান্সমিশনটা, ওটা লেভেলটা অনেক ডাউন করানো গেছে। এটা হচ্ছে কনসেপ্ট যে দ্য লিঙ্ক বিটুইন এজেন্ট, হোস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট হ্যাজ বিন monitored and severely reduced so that the disease cases is under control। মানে তুমি যদি ওটাকে এন্ডেমিক স্টেজে নিয়ে আসতে পারো, এপিডেমিকের জায়গায়, তাহলে বলবে ডিজিজটা কন্ট্রোল হয়েছে। মানে কোভিড ইজ অ্যাকচুয়ালি নাও আন্ডার কন্ট্রোল, ইট হ্যাজ নট বিন এলিমিনেটেড অর ইরাডিকেটেড। ওটা এখন প্রতি বছর আসতে থাকবে অ্যাজ এ লিমিটেড নাম্বার অফ কেসেস। তো এটা ইন্ডিয়াতে এন্ডেমিক হয়ে গেছে আর কি। তাই জন্য এখন সব জায়গায় বলবে কোভিড ইজ নাও এন্ডেমিক ইন ইন্ডিয়া, অর ইউ হ্যাভ টু লিভ উইথ কোভিড নাও। কারণ কোভিডটা এখন এন্ডেমিক হয়ে গেছে বা কন্ট্রোলে চলে এসেছে। ইট ইজ নো লঙ্গার আ ডিজিজ অফ পাবলিক হেলথ ইম্পর্টেন্স। মানে ওটা আউটব্রেক বা এপিডেমিক আর হচ্ছে না। যদি হয় কোনো দিনও, তখন আবার সেটা কন্ট্রোল স্টেজে থাকবে না, ওটাকে আবার ডিজিজটাকে সরাতে হবে। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাজ ইরাডিকেশন, এলিমিনেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল। আউটব্রেকটা হচ্ছে তোমার অলওয়েজ শুড বি টুয়ার্ডস, মানে তোমার যে যা যা স্টেপস আছে, সার্ভেলেন্স করছো, সার্ভেলেন্সের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিজিজকে ইরাডিকেশনের দিকে নিয়ে যাওয়া। যেমন ইন্ডিয়াতে প্রচুর ডিজিজ আছে যেগুলো অনেক আমরা ছোটবেলায় দেখতাম যে কন্ট্রোল স্টেজে ছিল, এখন সেটা এলিমিনেশন বা ইরাডিকেশনের দিকে যাচ্ছে। যেমন আমাদের ছোটবেলায় টিবি কন্ট্রোল করার চেষ্টা চলছিল, কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, মানে টিবি তখন কন্ট্রোলে ছিল না, ওটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা হচ্ছিল। এখন সেটা চলে গেছে ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম, কন্ট্রোলে চলে এসছে। এবার ডিজিজটাকে, চেনটাকে ভাঙতে হবে, বাট ভাঙাটা খুব কঠিন। কারণ ডিজিজ মানে এজেন্টগুলো না, টিবি তো সবার মধ্যে আছে, টিবি ব্যাসিলাই, ওটা কারোর ইমিউনিটি ডাউন হলেই তবে টিবি হয়। টিবি আমাদের সবার মধ্যে আছে। তো যাদের যেটা সবার মধ্যে আছে, ওটার মধ্যে চেনটা ব্রেক করা খুব ইম্পসিবল। তো এখন নিউট্রিশনের উপর খুব ফোকাস দিচ্ছে, যে ইমিউনিটি বাড়িয়ে রাখার জন্য, যাতে তোমার ইমিউনিটিটা ডাউন না হয় আর টিবিটা ডেভেলপ না করি, চেনটাকে ব্রেক করার চেষ্টা চলছে। তো এখন ওই জন্য এলিমিনেশনের উপর ফোকাস চলছে। আগে কন্ট্রোল প্রোগ্রাম ছিল, এখন এলিমিনেশন প্রোগ্রাম হয়ে গেছে। লেপ্রসি আগে এলিমিনেশন প্রোগ্রাম ছিল, এখন ইরাডিকেশন প্রোগ্রামে হয়ে গেছে। চেনটা ম্যাক্সিমাম, মানে এখন একটা কাট অফ আছে যে 1 out of 10,000 কেসেসের নিচে যদি কোনো লেপ্রসি থাকে, তাহলে বলতে পারবো যে ডিজিজটা এলিমিনেট হয়েছে। তো লেপ্রসি হ্যাজ বিন অলমোস্ট এলিমিনেটেড। এবার সেটা এখন এজেন্টটাকেই সরানোর চেষ্টা চলছে, সেটা হচ্ছে ইরাডিকেশন। আই থিঙ্ক ম্যালেরিয়াটাও এলিমিনেশনের স্টেজে আছে। ম্যালেরিয়াটা দেখো ইন্ডিয়াতে কত স্টেটে হতো, এখন শুধু 2 না 3টে স্টেটে হয় এন্ডেমিক, আর বাকি জায়গাতে ম্যালেরিয়া সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এলিমিনেট হয়ে গেছে। তো এই প্রত্যেকটা ডিজিজ দে আর ইন ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ অফ বিং ইরাডিকেটেড অর এলিমিনেটেড, বাট ইউর আলটিমেট গোল অফ সার্ভেলেন্স করে কন্ট্রোল মেজারগুলো অ্যাডপ্ট করতে করতেই ইউর এম শুড বি টুয়ার্ডস ইরাডিকেশন। দ্যাট ইজ দি আলটিমেট এম। ঠিক আছে?